The 9,586 meeting of the Security Council is called to order. At the outset of the meeting, I should like, at the request of the delegation of the Russian Federation and on behalf of the members of the Security Council, to ask that all those present now stand and join in observing a minute of silence to present its condolences and sympathy to the government and people of Russia, and in the memory of victims of the heinous and cowardly terrorist attack at the concert hall in Moscow region, the Russian Federation, on 22nd of March. I now invite you to stand and observe a minute of silence. Thank you. The provisional agenda for this meeting is the situation in the Middle East, including the Palestinian question. The agenda is adopted. In accordance with Rule 37 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the representatives of Israel and Yemen to participate in this meeting. It is so decided. I propose that the Council invite the permanent observer of the Observer State of Palestine to the United Nations to participate in the meeting in accordance with the provisional rules of procedure and previous practice in this regard. There be no objection. It is so decided. The Security Council will now begin its consideration of item 2 of the agenda. Members of the Council have before them document S/2024/254, the text of the draft resolution submitted by Algeria, Ecuador, Guyana, Japan, Malta, Mozambique, Republic of Korea, Sierra Leone, Slovenia, and Switzerland. The Council is ready to proceed to the Council is ready to proceed to the vote on the draft resolution before it. I now give the floor to those members of the Council who wish to make statements before the vote. I give the floor to the representative of Mozambique. Mr. President, Señor Presidente, I have the honor es para mí un honor to introduce this draft resolution presentar este proyecto de resolución on behalf of the 10 elected en nombre de members los 10 miembros of the electos Security del Council, Consejo de Seguridad, namely a Algeria, saber, Argelia, Ecuador, Guyana, Japan, Japón, Malta, Republic of Korea, República de Corea, Sierra Leone, Sierra Leona, Slovenia, Eslovenia, Switzerland, Suiza and my own y country, mi país, Mozambique. We wish to commend the presidency of Japan for Elogiamos a convening la this presidencia meeting de Japón por haber in order to convocado take la presente action sesión on this para important pronunciarnos resolution sobre esta on the Middle resolución tan East, importante including sobre Oriente the Medio, Palestinian question. incluida la cuestión palestina. We express our deep appreciation to all Expresamos nuestro members of más this sincero council agradecimiento for a their todos los miembros del efforts Consejo and inputs por sus on this draft contribuciones resolution y sus aimed esfuerzos at ending the para el desarrollo de este catastrophic proyecto de situation resolución in que the tiene el Gaza propósito Strip. de poner fin a la situación catastrófica en la Mr. franja de President, Gaza. the situation in Gaza Señor Presidente, is a matter of grave la concern situación en to the Gaza entire suscita international honda preocupación
a toda la comunidad Indeed, the internacional. escalation of the conflict in the Efectivamente, Gaza Strip la intensificación de la and its violencia en la catastrophic Franja de Gaza, consequences sus are a consecuencias clear catastróficas, threat to international representan una peace amenaza and clara a la security. paz y la seguridad internacionales. In this context, En ese the contexto, E10 felt el compelled to table se this sintió draft resolution abocado a before you. presentar este proyecto de resolución que tienen ante The ustedes. 15 members of this council, Los 15 miembros del Consejo, individually and a collectively, título individual y a título have a colectivo, mandate under the Charter tienen, to de work conformidad con la for the Carta, maintenance el mandato of de international obrar peace en and pro security, de la paz y la seguridad and their internacionales. actions impact the entire Sus international acciones tienen una community. repercusión sobre toda la This comunidad is the strong internacional. conviction that led to the drafting Guiados of the por esta text firme that we convicción, are considering redactamos this este proyecto morning. de resolución que tenemos ante nosotros This esta mañana. council has been consistently unanimous El Consejo se ha in its mantenido agreement on the unánime obligation of the parties respecto in conflict a que to las partes de respect conflicto international tienen la law, obligación de respetar el derecho including internacional, international humanitarian incluido law el derecho internacional and humanitario international human rights law. y el derecho internacional de derechos The humanos. 10 have always El E10 supported the call for siempre an immediate ceasefire in apoyado Gaza as a el llamado a un fundamental cese al step. fuego inmediato en Gaza For this reason, como objetivo and in fundamental, motivo por el respect cual, for the holy month y of respetando Ramadan, el mes sagrado de we Ramadán, have proposed the present resolution that presentamos demands an esta immediate ceasefire resolución que during this demanda un sacred cese al period, fuego inmediato leading to a permanent and sustainable que conduzca ceasefire. a un alto al fuego At permanente the y same sostenible. time, the draft Al resolution tiempo, demands el the proyecto de immediate and resolución unconditional release of all exige hostages la liberación and inmediata e incondicional de emphasizes todos los that rehenes humanitarian access y must be pone de allowed relieve que to se debe address their medical permitir el and acceso other humanitario para humanitarian atender needs. a las necesidades médicas y These humanitarias. have been among our key demands Estas for han sido weeks. nuestras peticiones principales desde The hace draft semanas. resolution El further proyecto demands de resolución that the parties además comply exige with their que las partes obligations cumplan under international con las law, obligaciones as we said before, en virtud including del derecho international internacional, humanitarian law incluido and human el DIH rights law. y también el derecho de los derechos humanos. The draft resolution El proyecto also de resolución emphasizes también the need for the insiste parties en la to necesidad abide by the de que pertinent las resolutions partes adopted by cumplan this con council, las resoluciones que ha adoptado including este Consejo. resolutions Ahí se incluye 2712 la resolución and 2712 y la 2023. 2720, ambas de The 2023. 10 have Los 10 electos adopted a consultative approach han seguido during un the enfoque negotiation process consultivo of this durante text. el proceso de negociación de este We texto. have consulted Hemos consultado extensively in and in good extensis faith y de buena fe with all members con of todos this los council miembros de in este a Consejo frank, open de manera and flexible franca, manner, with abierta the aim of y achieving flexible, a text con el that objetivo addresses de lograr the un situation texto in Gaza. que trate la situación The en Gaza. adoption of this draft La resolution adopción de este will proyecto certainly be de another resolución, important step desde luego que sería this council can build un paso upon muy importante que podría dar este comprehensively Consejo y en el que address basarse the crisis después para in hacer Gaza. frente a esta crisis de manera completa. Given the utmost urgency Habida cuenta of the de la situation, we urgencia call upon all de members esta of situación, this council, le pedimos a todos all los and miembros each member del of this Consejo, council, a todos to y cada vote uno in favor de este, of a this todos y cada resolution. uno de los miembros de este Consejo que While voten this a resolution favor is del crucial, proyecto de resolución. it is essential La that we resolución continue es crucial, working pero towards también es a esencial que comprehensive sigamos ceasefire and a trabajando en lasting pro peace de un in the alto al region. fuego completo y una I paz thank you, duradera Sir en la President. región. Muchísimas gracias, I señor thank the presidente. representative of Le doy las Mozambique gracias al for their representante statement. de Mozambique por I esta give the floor intervención to the y representative of procedo the a Russian ofrecer Federation. la palabra al representante
representante de la Federación de Rusia. Mr. President, Señor presidente, muchas gracias. we are extremely stunned and disappointed about the way the work on Estamos the draft muy resolution in the last 24 hours was decepcionados done. por cómo se ha trabajado con este proyecto de resolución en las The fact últimas that the word 24 horas. permanence in OP1 En el párrafo relating to a dispositivo ceasefire is proposed to be replaced by a more weak wording. se propone sustituir Something permanente we por un learned about a término little more than an hour before the beginning of the más meeting. suave, That y is eso es algo que se ha We comentado all tan solo received una hora instructions antes for de the la vote reunión. Esto es on the inaceptable. text Todos that recibimos contained the word instrucciones permanent, para and votar we el believe texto that que is of fundamental contiene la importance. palabra All permanente. of the Hacer referencia al remaining fuego nos parece wording importante. El leaves too resto broad de an la area for redacción interpretation, deja demasiado which margen could para la allow Israel to interpretación, resume lo its cual le military podría operation in the permitir a Gaza Israel Strip reanudar at sus any operaciones moment militares en la following franja the de Gaza en cualquier expiry of the momento, ceasefire, una vez que venciera el which alto al fuego, we today hope will be que established. esperemos que precisamente se declare In order to hoy. avoid this scenario, we Para would like to make evitar an oral esta amendment to the situación, text and queremos return the proponer word una permanent enmienda in oral al OP1. texto y que In so vuelva doing, la palabra it would permanente read al as primer it párrafo, read y entonces in quedaría the previously tal issued y como resolution, namely, estaba en la versión demands an anterior, immediate a saber, ceasefire exige for the un alto month al of fuego Ramadan, inmediato para el mes de respected Ramadán, by all parties, respetado por leading todas to a las permanent partes, que sustainable conduzca a un ceasefire, alto al and fuego also demands the sostenible, immediate permanente y duradero, y and exige también unconditional la liberación inmediata e release of all incondicional de hostages, todos los as well rehenes, as y ensuring que se humanitarian garantice el access acceso to address humanitario their medical para and other atender sus humanitarian needs, necesidades médicas y and otras further necesidades demands humanitarias. that Se the exige parties además comply que with las their partes obligations cumplan sus under obligaciones international en law virtud del in derecho relation internacional en to relación all persons they detain. con todas las personas que Gracias. detengan. Muchas Thank you. gracias. I thank the representative Le of doy Russian las Federation gracias al for their representante de la statement. Federación de Rusia por esta intervención. Members of the Council have before them a Los proposed miembros del amendment Consejo han submitted recibido by una Russian Federation propuesta de to the enmienda text que ha of the presentado draft la resolution Federación de contained in Rusia the al texto document del proyecto de resolución que figura en el documento S/2024/254 submitted by Algeria, que han Ecuador, presentado Argelia, Guyana, Ecuador, Japan, Guyana, Malta, Japón, Malta, Mozambique, Mozambique, Republic la of República Korea, de Corea, Sierra Leone, Slovenia, and Switzerland. Eslovenia y Suiza. Rule 36 of the Council's El Provisional Rules artículo of Procedure 36 del states, reglamento inter alia, provisional del the following. Consejo dice, entre otras When cosas, an lo amendment siguiente. adds to or deletes from the text of a motion Cuando or una draft resolution, enmienda that amendment shall be voted on first. Añade o resta Accordingly, algo I al intend proyecto to de put the resolución, la enmienda se vota primero. proposed amendment to the vote first. Entonces propongo que votemos primero esta enmienda. Will those in favor of Aquellas proposed amendment delegaciones a please favor de la raise enmienda their hand? propuesta, por favor, alcen la mano. Against? Votos en contra. Abstentions? Abstenciones. The result of the voting is as Resultado de la follows. votación. 3 votes in favor, 3 votos a favor, 1 vote against, Un voto 11 en contra. abstentions. 11 abstenciones. The proposed amendment has not been adopted, La enmienda having no failed to queda obtain the adoptada required porque number no ha of votes. obtenido el número de votos requerido. I shall put the draft resolution to the vote now. Procedemos entonces con la votación del proyecto de resolución. Will those in favor of the draft Delegaciones a resolution favor contained del in proyecto document de resolución que figura en el documento S/2024/254, please raise their S/2024/254, hand. por favor, alcen la mano. Those against? ¿Votos en contra? Abstention? ¿Abstenciones? The result of the voting is as Resultado de la follows. votación. 14 votes in favor, 14 votos a 0 favor, vote against, 1 0 votos en abstention. contra, una abstención.
The draft resolution has been adopted as Resolution 2728, 2024. Como resolución 2728 de 2024. I now give the floor to those members of Ofrezco la the palabra Council ahora a who aquellos wish to miembros del make Consejo statements que after the vote. desean realizar una intervención I give the floor después to de the la votación. representative of Algeria. Ofrezco la palabra al representante de Argelia. شكرا سيد الرئيس. Thank you, Mr. President. Muchísimas gracias, señor أشكر presidente. جميع I would أعضاء like to المجلس thank Me gustaría all the darle council las members gracias for their a todos los flexibility miembros del and Consejo the por constructive la way flexibilidad y por la manera tan that constructiva allowed us today en la que han operado قرار to y que nos adopt ha permitido hoy this long-awaited la resolution. adopción de esta resolución que tanto se ha hecho وقف esperar. إطلاق A النار بغزة resolution that calls Una for resolución an immediate ceasefire que pide in the Gaza Strip un alto el fuego inmediato en la franja de in Gaza order للمجازر to put an end para to the لا تزال massacres poner fin للأسف that مستمرة منذ unfortunately a are still las ongoing masacres over the past 5 months. que ذاق siguen produciéndose, خلالها y esto desde الشعب hace 5 الفلسطيني meses. كل Over أشكال the past العذاب 5 months, كل أشكال the A lo largo Palestinian de los 5 people meses que han transcurrido, has suffered لقد greatly. استمر el حمام pueblo الدم طويلا palestino This bloodbath وبأشكال has بشعة continued for far too long. ha sufrido lo indecible y el derramamiento de sangre ha continuado durante demasiado tiempo. له It is our obligation Tenemos la to put an obligación end to this de bloodbath poner before it is fin too late. a este derramamiento de sangre antes de que sea tarde. Finally, يلتقي مجلس Finalmente, الأمن the finalmente, Security el Council Consejo de Seguridad عليه is shouldering its responsibility asume su باعتباره responsabilidad المسؤول الأول as the عن حفظ السلم primary organ والأمن responsible الدوليين como el for órgano maintaining international peace and security. لمطالبة It is responsable del finally mantenimiento de la paz y responding seguridad internacional. to the والمجموعة calls الدولية Finalmente, of the responde international a a community. los llamados de la بها comunidad internacional. مرارا وتكرارا These repeated السيد calls, الأمين Estos العام llamamientos أنطونيو غوتيريش not only from the international community, but que also from no the solo Secretary General, venían Mr. de la Antonio comunidad Guterres. internacional, sino también del secretario And once general, again, we على el renew excelentísimo señor our Antonio support Guterres, to the Secretary y una General vez más for his noble queremos position renovar nuestro ونصارته apoyo al secretario general por and for la his nobleza support de su postura to y por this just el cause. apoyo وهذا que ha ofrecido a esta causa رغم justa. الحملات المغرضة Despite the heinous التي campaigns A يتعرض لها pesar that were launched Sí, against him, de la campaña Mr. President, abyecta que se lanzó contra عند él. التصويت Señor presidente, على مشروع قرار التي when تقدمت we به voted الجزائر الشهر on الماضي the draft resolution tabled by وعدنا. Algeria last month, cuando وعدنا votamos el proyecto de بأننا resolución que بأننا presentó Argelia el لن mes pasado, نكل that ولن نمل we will spare prometimos no حتى effort, que no يتحمل ahorraríamos en مجلس we esfuerzos will continue y مسؤولياته que to seguiríamos work hard to make sure trabajando that the Security duro Council para منقوصة. procurar abiding que el by its Consejo full de Seguridad responsibility. asumiera بأننا سنعود la responsabilidad promised que le compete. سنعود that Y en we aquella will ocasión لنقرأ prometimos come también back مجددا que volveríamos once again أبواب una مجلس vez الأمن. más to knock on the doors of the Security a Council. tocar a las puertas del عدنا Consejo And here we de are Seguridad مع today, جميع Y aquí estamos, الدول alongside المنتخبة بالمجلس junto all 10 elected a member los states demás الشعب miembros to convey a clear electos message to the del Consejo de Palestinian Seguridad people. para transmitir un mensaje This claro message al is pueblo as follows. palestino. Y el The mensaje es el international siguiente. community La comunidad in its internacional entirety en su totalidad تشعر ولم
تتخلى عنكم. did not abandon you. تشعروا La بآلامكم. comunidad internacional Feels your no suffering. os ha abandonado. سيد La comunidad الرئيس، It did internacional not abandon you, Mr. siente President. vuestro sufrimiento y no os ha abandonado. Adopting Señor today's ما resolution هو إلا بداية is only the beginning La adopción de la resolución en el día de hoy no es más que el to principio. meet the aspirations of the No es Palestinian más que el people. primer paso para atender a las aspiraciones del pueblo palestino. المحتل الإسرائيلي We look forward بهذا to the القرار. commitment and the وأن compliance of Seguimos the pendientes Israeli يتوقف occupying del power compromiso y del With cumplimiento this resolution de for la them resolución por parte de la to potencia put an ocupante end Israel, to the وترفع bloodbath para que pongan without fin any al conditions, derramamiento de الشعب sangre الفلسطيني. sin más and condiciones, the suffering of the Que que Palestinian acabe people. el sufrimiento من del pueblo واجبه palestino. It is the أن يسهر responsibility على of the ضمان Security El Council Consejo de Seguridad to tiene la ensure the responsabilidad implementation de of the provisions garantizar of this que se resolution. apliquen las disposiciones de esta resolución. أؤكد In conclusion, Mr. أن President, الجزائر Para concluir, ستعود I señor reaffirm presidente, that قريبا me gustaría تخاطب reafirmar lo مجلس siguiente. الأمن will مرة أخرى return once again before the Argelia Security Council volverá توجيهات رئيس al الجمهورية Consejo السيد عبد المجيد تبون under the instructions of حتى His تكون Excellency the President دولة of the فلسطين Republic siguiendo las instrucciones في del مكانها excelentísimo ensure señor presidente that de la República Palestine returns para to its garantizar natural y procurar status que Palestina vuelva as a a su condición full-fledged natural como miembro بالأمم de المتحدة a sovereign pleno derecho, member states of un the United Estado Nations. I thank miembro you. soberano de las Naciones Unidas. Muchísimas I thank gracias. the representative Le of doy las Algeria for gracias their al statement. representante de Argelia I por give the esta floor to the intervención. representative Y ahora of the United States. ofrezco la palabra a la representante de los Estados Unidos. Thank you, Mr. President. Muchísimas gracias, señor presidente. At the top, I want to express my deepest Vaya condolences por delante to the families and mi loved más ones of sentido last pésame a week's terrorist las attack in familias Moscow. y a los seres We queridos de condemn las víctimas terrorism del in ataque all its terrorista en forms Moscú. and Condenamos el stand in terrorismo en todas solidarity sus with the formas Russian people y expresamos nuestra in grieving the solidaridad loss con el of pueblo life ruso from this horrific que event. ahora están Colleagues, sumidos today en el this luto por council la spoke pérdida out de in estos support seres of the queridos. ongoing diplomatic efforts El led Consejo by hoy the está United States, apoyando los Qatar, esfuerzos diplomáticos Egypt, dirigidos to por los bring Estados about an Unidos, Qatar y immediate and Egipto sustainable para traer ceasefire, un alto al fuego secure inmediato the y immediate sostenible release of all y la hostages, liberación segura and de help todos alleviate los the rehenes y tremendous para suffering intentar of aliviar el Palestinian sufrimiento civilians in tremendo Gaza, por el who que are in están dire pasando need los of civiles protection palestinos en and Gaza, que life-saving necesitan urgentemente humanitarian protección, assistance. así como asistencia The humanitaria United que les States salve la fully vida. supports Los Estados these Unidos critical apoyan objectives. plenamente estos In fact, they objetivos were the esenciales. foundation De hecho, of the resolution fueron we el put forward fundamento last de la week, resolución que a resolution presentamos la that semana Russia and pasada. China vetoed. Una But resolución colleagues, the que United China States y la Federación de support Rusia for vetaron. these objectives Pero is el not apoyo de los simply Estados Unidos a rhetorical. estos objetivos We're no working es around the meramente clock retórico. Estamos to make them real, trabajando on the contra ground, through reloj diplomacy, para because we know avanzar that a it través de is la diplomacia en el only terreno, through porque sabemos que diplomacy solo a that través de la we can diplomacia push this agenda vamos a forward. poder We're getting impulsar closer to a este deal trabajo. for an immediate Nos estamos ceasefire with the acercando release a of all un hostages, acuerdo but we're not there para yet. el Now let's be alto al clear. fuego con la liberación de A los rehenes, pero ceasefire todavía no hemos could have come llegado. about El alto al months fuego se hubiera ago if Hamas podido had been willing producir to release hace hostages. meses Months si jamás ago. hubiera querido liberar los Instead, rehenes Hamas hace meses. continues to stand Sin in the way embargo, of peace, Hamas to sigue throw up roadblocks, estando en cower el in camino tunnels beneath de la Gaza paz, cities, cavando and túneles bajo las behind, ciudades under civilian gazatíes infrastructure y and hide también among the detrás de la civilian infraestructura civil y population. escondiéndose So detrás today de la my población ask civil. to Así que members of hoy this council lo que le pido and a to los member miembros states in del every region Consejo of the world y is a los this: Estados miembros en speak todas las out regiones del mundo and es, por demand favor, unequivocally hablen that Hamas y accepts the deal pidan on the table. claramente que Now, I jamás hope I'm acepte wrong, el I really acuerdo que do, se ha but I puesto don't sobre la mesa. expect that Y from Russia and espero China, equivocar, especially because espero no they equivocarme, still pero can't no bring lo espero themselves to de la condemn Federación de Rusia y China, Hamas's que terrorist parece que attacks son incapaces de on condenar los October 7th. ataques terroristas de Hamas del 7 Just de last octubre. week, Russia and No China solo la vetoed a semana resolution pasada, that condemned China y this Rusia horrific attack, vetaron a una resolution the resolución que vast majority condenaba of this este council ataque, supported. una resolución que la They've shown mayoría del time and Consejo time apoyaba again y una that y they otra are vez han not actually demostrado interested que no in están advancing a durable interesados peace en through impulsar diplomatic una paz efforts, sostenible a nor través de for all their esfuerzos rhetoric, diplomáticos,
políticos are they interested in ni ven making toda la any retórica de la meaningful que hacen gala, contributions desean to hacer una humanitarian contribución efforts. significativa en los Instead, esfuerzos they are using humanitarios. this Más bien al devastating contrario, conflict as a utilizan political este cudgel conflicto to try to terrible divide this como una council at a palanca time política para when we need to intentar come together. dividir a este It Consejo is en un momento deeply, cuando todos deeply tenemos que estar cynical, and we unidos. should all see Es una through it. marca de cinismo y todos tenemos que hacernos cargo Colleagues, de we ello y appreciated the reconocerlo. willingness of members of Colegas, this council to take agradecemos some la of our voluntad edits de and los improve on miembros this de este resolution. Consejo de mejorar la Still, resolución y certain key recoger edits algunos were elementos ignored, que se han including evitado. Algunos our se han request ignorado, to add incluida a nuestra condemnation solicitud of de añadir Hamas. una condena a And we did Hamas. not agree with everything No estábamos de in the acuerdo con todo resolution. lo que For figura that en la reason, we resolución were y por unfortunately este not motivo, able to vote lamentablemente, yes. no hemos podido votar However, sí. as I've said Sin before, we embargo, tal y fully como he dicho support antes, sí some que of the critical apoyamos objectives plenamente in this algunos de los non-binding objetivos resolution. esenciales And we de believe esta it resolución was y important estamos for the convencidos council de to que speak out era and importante make que el clear Consejo se that our pronunciara ceasefire y dejara must, claro any que el ceasefire alto el must fuego, come with the cualquier release of all alto el fuego tiene hostages. que ir acompañado de Indeed, la as I've deliberación said de before, todos los the rehenes. only Y como he path dicho antes, to el único a durable camino end to this hacia conflict un fin is the release duradero of de all este conflicto hostages. pasa por la Critically, a liberación ceasefire de and the los release of rehenes. hostages El alto al will fuego y allow la much liberación de los more rehenes humanitarian aid permitirá to get también into Gaza que at a llegue más time when ayuda famine humanitaria en is Gaza en un looming momento en large, la que se and acerca provide an cada vez opportunity más la to hambruna work y toward servirá a también de sustainable oportunidad para trabajar cessation en of pro de hostilities, un cese de toward a hostilidades future where sostenibles, Hamas can no para longer threaten acercarnos a un Israel futuro en el que and Hamas ya never no pueda repeat amenazar October a 7th Israel y no se and pueda no volver a longer repetir el 7 de control octubre y Gaza tampoco and use controle civilians as Gaza shields. y utilice a los Toward a future civiles where como Palestinians and escudos Israelis humanos. live Nos side by acercaremos a side un futuro en in que israelíes y peace palestinos in vivan two lado a lado en democratic paz states en of their dos own. estados Something that democráticos, will dos never estados happen propios, with algo Hamas, que no a ocurrirá terrorist nunca si organization sigue existiendo Hamas, una dedicated to the organización destruction of terrorista Israel que se and dedica the a la killing of destrucción de Jews. Israel A y al terrorist asesinato de organization judíos, this una body organización still fails terrorista to condemn, que este órgano todavía no controlling ha Gaza. condenado. Y Colleagues, es una organización que we controla meet Gaza. during the holy month Así of que, Ramadan. colegas, nos This reunimos should durante el be mes a sagrado reason, de Ramadán, a season of peace for Muslim que debe ser communities una around the época de world. paz para las comunidades Just as musulmanas October en todo el 7th, mundo. Simchat Torah, should have been a day of El peace 7 de octubre, for Simchat Jewish Torah, debería haber communities. sido también un día de paz para las This comunidades resolution judías. rightly Esta acknowledges resolución that during the month of reconoce Ramadan, correctamente que we durante must el mes de recommit to Ramadán peace. tenemos que volver a Hamas can do that comprometernos by con la paz. accepting the Jamás deal puede on the hacerlo también table. A aceptando ceasefire el can acuerdo begin que se ha immediately propuesto sobre with la the release mesa y of el the alto el first fuego puede hostage. empezar inmediatamente And con la so we liberación del must primer put pressure rehén. on Hamas Así que to tenemos do que just seguir that. presionando a This Hamas is the para que only hagan path eso precisamente. to securing a Ese es el ceasefire único camino and the release para of garantizar el hostages, alto el fuego y la as we have all liberación called de for los today. rehenes, tal y como That is what todos this pedimos resolution hoy. means. A Eso es lo que ceasefire significa of any esa duration resolución. must come El alto al with the fuego, release of dure lo que hostages. dure, This tiene is que the ir only path. acompañado de Thank la you very much, liberación de Mr. los President. rehenes. Es el único camino. Muchísimas I thank gracias. the representative Le of the doy las United States gracias for a la their statement. representante de los Estados I Unidos give por the floor su to the intervención. representative of Slovenia. Ofrezco la palabra al representante Thank you very much, de Eslovenia. Mr. President. Muchísimas gracias, señor Today is an presidente. important day. Hoy es un día importante. Most of all, we hope it will signal an Sobre important todo day for the porque people esperamos of the Middle que East, sea un día importante a para day that los will help pueblos silence the Oriente Medio. guns, Un stop the día killing, que free the contribuya a hostages, silenciar las as well as armas, bring a some calm detener to las and muertes, clear liberar over los the sky, rehenes y también para traer clear the algo sky over de Gaza. tranquilidad The y day that marks aclarar the el beginning cielo of the sobre end Gaza. of Hoy pain puede and ser el día suffering en el of que se civilians. marca el principio del fin This del is a dolor y el significant sufrimiento day de for los the elected civiles. members. Se trata de un día muy We importante found para our los miembros voice electos. of an Hemos unifying force inside the encontrado Council. la voz que tenemos This is the como reason fuerza why we are on the Council. unificadora en el Consejo. Y We ese es el showed the motivo leadership por el que for estamos en peace. este Consejo. Y hemos hecho gala de And it is a liderazgo good day en for pro the de la whole paz. Council, Es un buen día as we también aligned para el our Consejo en efforts su and decision totalidad, porque with the hemos calls alineado coming nuestros from the UN esfuerzos y General nuestras Assembly decisiones and the UN con lo Secretary que General, nos indicaba el from the secretario humanitarian general de las Naciones organizations, Unidas, la Asamblea and from General, the los world organismos public. humanitarios y la opinión pública We demonstrated mundial.
that we can find hemos unity demostrado for que peace. podemos encontrar A small unidad step para la in paz. rebuilding Es un trust paso in the pequeño Council. para la reconstrucción Today's de resolution is la just the confianza en el beginning. Consejo. La resolución de hoy We will need es more el of this unity principio. for Gaza, Tendremos que as well as permanecer for many other unidos conflicts. para Gaza y And también para Slovenia otros is muchos ready. conflictos. Eslovenia Mr. está President, preparada. I don't need, Señor but I wish presidente, to thank my colleagues, the No es elected necesario, members, sin embargo, as quiero you went darle las through the gracias process a together. mis colegas, los miembros This electos, is Slovenia's porque hemos third pasado por month este on the proceso Council, juntos. and we are looking Llevamos forward 3 to many meses more en el joint Consejo ventures together y obviamente in search todavía nos of esperan peace. muchos más proyectos
actos comunes I wanted to en thank the búsqueda permanent de members la paz. Quiero for dar las giving us a gracias chance también for a having los trust miembros in permanentes the power of por the darnos EU10 una oportunidad, and for por being confiar patient en el poder during de los 10 negotiations. electos y por ser pacientes Mr. durante las President, we delivered the negociaciones. strongest signal Señor thus far. presidente, enviamos la We señal más demand fuerte an hasta la immediate fecha. ceasefire Exigimos for the un month of alto el fuego Ramadan, inmediato leading para el to mes lasting, de Ramadán que sustainable nos ceasefire. lleve a un alto el It is fuego a call we have all sostenible been y desperate duradero. to hear Es from the un Council. llamamiento que todos A short and ansiábamos focused escuchar de parte resolution is del a firm Consejo. sign from the Una Council resolución that this breve y conflict concreta must es una stop. señal clara del Consejo de que este It conflicto offers an tiene que parar. opportunity for peace for Ofrece una Palestinians oportunidad de and an paz para los opportunity for palestinos diplomatic y una efforts, oportunidad including para los those of esfuerzos Egypt, diplomáticos, Qatar, and the incluidos los de US, to Egipto, continue. Qatar y de Estados Unidos, para que esto We pueda express our continuar. appreciation for the commitment of Expresamos the nuestro Secretary agradecimiento General, por el compromiso UN del staff secretario members on the general, ground, por los funcionarios de humanitarian Naciones Unidas en el coordinators, terreno, as well as for the los leadership of coordinadores different UN humanitarios y también el agencies, liderazgo de distintos humanitarian and organismos de health Naciones Unidas, organizations, organizaciones including humanitarias UNRWA. y de la salud, incluido el UNRWA. We recall the binding nature of the Security Council Recordamos el resolutions carácter vinculante and de las call for resoluciones swift del Consejo implementation y of pedimos this una clear aplicación resolution, rauda in de esta particular with resolución regards to the clara, ceasefire, sobre todo en lo que al the alto el fuego se unconditional refiere, release of la hostages, liberación and the urgent need incondicional de for los rehenes, expansion así of the como la flow of necesidad humanitarian urgente de que aid. se amplíe la We llegada de also la ayuda reiterate our humanitaria. call for También full respect reiteramos of nuestro international llamamiento law, por el respeto including pleno del derecho international humanitarian internacional, law incluido and el human rights law. DH y el Thank derecho you. de los derechos humanos. Muchas gracias. I thank the representative of Slovenia for their Doy statement. las gracias al representante de I give the Eslovenia por floor esta to the intervención. representative of Republic of Ofrezco Korea. la palabra ahora a la representación de la República de Corea. Thank you, Mr. President. Today's adoption of the resolution Muchas proposed gracias, by señor the presidente. La E10, adopción de la including the resolución que Republic of propusieron Korea, los 10 electos, has a incluida la historic República de meaning Corea, in tiene that un it is the significado very first histórico. Es la resolution by this primera Council that resolución demands a de este ceasefire Consejo que in exige un Gaza. alto el fuego en Gaza. After numerous attempts by the Después de Council and varios consistent intentos appeals lanzados by en the el UN Consejo Secretary y General, llamamientos OCHA, constantes and por so parte on, del secretario amid general de la OCHA rising y death otros, tolls. y también considerando las It cifras is de also muertos que no significant that dejan this de is the subir. También first es ever importante resolution que sea introduced by the esta la E10 primera resolución and presentada adopted por on a los Security 10 Council electos y que regional se ha agenda item. adoptado en un As tema one regional of the del Consejo. E10, the Republic of Como Korea uno de is esos 10 pleased miembros electos, la by República today's de adoption Corea of the se resolution alegra de la and adopción commends de the la resolución dedicated en el día de efforts of hoy all y encomiamos los E10 colleagues, esfuerzos de todos los colegas including de los Mozambique, E10, E10 incluido coordinator, Mozambique, que Algeria, es nuestro coordinador, representing the views of the Argelia, Arab que world, representa los puntos and de vista Japan, del the mundo árabe, presidency of the y Council, también in the Japón, process of que es drafting and actualmente el negotiating the presidente resolution. del Consejo en el proceso In de la addition, we redacción y appreciate negociación the de la cooperation resolución. of the También P5, queremos in agradecer la particular the colaboración de los US, 5 for its permanentes, sincere sobre todo and de los utmost Estados Unidos, por coordination la with the coordinación E10 in the spirit sincera of con la que ha compromise. participado en espíritu de compromiso con los 10 In order electos. for today's resolution to have Para concrete que la resolución de significance hoy tenga un beyond the internal significado politics concreto of the más Security allá Council, de la política it interna must del have Consejo de a Seguridad, tangible impact debe on the tener un situation in the impacto Gaza Strip tangible sobre by la saving the situación en lives la of franja innocent de Gaza, civilians salvando and las vidas de easing the civiles humanitarian inocentes crisis. y aliviando la The crisis situation on the humanitaria. ground in La Gaza situación en must el be terreno different en Gaza before tiene and que after ser this resolution. distinta antes y This después will de only esta be resolución. possible when Esto both solamente será Israel posible and Hamas cuando tanto respect and Israel como faithfully Hamas implement this respeten resolution. y apliquen al Even pie though de la it is letra not la resolución. explicitly coercive under Aunque Chapter 7 of the Charter, no esté the parties to the conflict explícitamente must bear in mind that recogido en el this capítulo resolution 7 de reflects la Carta, las the partes en el consensus conflicto of the tienen que international considerar community, que esta resolución one refleja forged el through active consenso de la discussion in the comunidad Security Council and General internacional, Assembly un consenso for more than forjado a 5 través de months. debates activos en el Consejo y en la Asamblea The General most durante más de 5 important thing is meses. implementing Lo the más ceasefire importante es starting right now. aplicar el alto al fuego As defined in the inmediatamente, resolution, tal y como especifica violence la and resolución. firing must be ceased La immediately. violencia y los disparos tienen que cesar Hostages taken by inmediatamente. Hamas, Los Hamas and rehenes other groups tomados por must Hamas be y otros returned to their grupos families tienen que right away. regresar a sus familias Barriers to inmediatamente. the provision of Los obhumanitarian obstáculos a la assistance entrega must be de la lifted. asistencia The humanitaria entire tienen international que community must levantarse also y la comunidad actively cooperate internacional en to su save totalidad debe civilian lives colaborar and activamente overcome para acute
acute salvar food vidas insecurity civiles y para through superar una humanitarian inseguridad aid alimentaria at aguda scale. a través de la ayuda humanitaria que Restore esté a la basic altura de public las order and necesidades.
improve hay que Gaza's recuperar fundamental el public orden público services, básico y including mejorar health and los servicios sanitation. públicos esenciales de Gaza, And incluido la based on salud y el these saneamiento. achievements, Basándonos en preparations todo for esto, redoubled political habrá que and diplomatic redoblar dialogue to los resolve the esfuerzos por Palestinian un question in the diálogo long político y term diplomático para must resolver la cuestión commence palestina a step largo by plazo. step. Esto también All tendrá que ir parties realizándose will paso a have to paso. take a step back Todas las and partes respond to the tendrán que dar global un paso call atrás to y participate tendrán in que the cause responder of al restoring llamamiento peace mundial de and participar humanity. en la I causa de thank you, Mr. recuperar la paz President. y la humanidad. Muchísimas gracias, señor I thank the presidente. representative Doy of las Republic gracias of al Korea representante for de their la statement. República de Corea por esta I give the intervención floor y to ahora the representative ofrezco of la Malta. palabra a la representante de Malta. Thank you, President. Muchas gracias, At the presidente. offset, I wish to express our Vaya por condolences to the delante nuestro Russian más sentido Federation pésame for a the la atrocious Federación de terrorist Rusia por attack el of ataque last week. terrorista We atroz que se condemn all cometió la semana terrorism pasada. in all its Condenamos forms. el terrorismo en todas sus Malta was formas. proud to co-pen this resolution, Malta se which we enorgulleció have de just participar en la redacción de adopted, esta resolución which que calls for a acabamos de ceasefire adoptar, for the que month pide of un alto al Ramadan, fuego durante el leading mes de to a Ramadán, lasting, que sustainable nos lleve a ceasefire. un alto al fuego With this resolution, the sostenible y Security duradero. Con esta Council has resolución, clearly el spoken Consejo de out on the Seguridad urgent and claramente pressing need to stop the interviene sobre la fighting. necesidad This is urgente de critical detener to los alleviate the combates. Esto es humanitarian esencial catastrophe para in Gaza. aliviar la catástrofe This humanitaria que vive resolution Gaza. must now La be resolución immediately and ahora ha de unconditionally aplicarse implemented de by manera all inmediata y sin parties. condiciones por The parte fighting de needs to todos. stop without further Los delays. combates tienen que All parar sin hostages más must be safely dilación released. y todos los On this rehenes occasion, han we de also ser express our liberados. appreciation and Aprovechamos para support expresar nuestro for the ongoing agradecimiento y apoyo a negotiations las by negociaciones en Egypt, marcha Qatar, con and the United participación de States. Egipto, We de Qatar sincerely y de los hope Estados that these Unidos. diplomatic Esperamos efforts que can estos lead to esfuerzos tangible results in the diplomáticos coming nos lleven a days. resultados tangibles en los próximos Meanwhile, días. humanitarian Entre tanto, access to the el acceso Gaza Strip is humanitario of a la critical franja de Gaza importance es de to capital avert the risk importancia of para famine. evitar el riesgo de una There is hambruna. the urgent need to Existe una expand the flow of necesidad humanitarian urgente de assistance ampliar la and llegada in de demanding asistencia the lifting of humanitaria all y barriers también preventing the de necessary exigir humanitarian que se levanten assistance todos as los requested by obstáculos this que resolution. impiden la In llegada de closing, la asistencia President, humanitaria tan a necesaria, sustainable tal y como pide la ceasefire must resolución. also Para be cumplir, accompanied by a presidente, un alto el fuego political sostenible tendrá urgency que ir to build a acompañado durable también foundation for de peace. la urgencia Malta reaffirms política its de crear un commitment to a fundamento just and sostenible para la paz. comprehensive Nos resolution of the reafirmamos con conflict una solución based on a completa y justa two-state de solution conflicto along the que se base en la solución pre-1967 de dos borders, estados, siguiendo addressing las the fronteras legitimate aspirations of both 1967, sides, with atendiendo las Jerusalem as a aspiraciones future legítimas capital de of two ambas states, partes, con Israel Jerusalén and como capital Palestine, futura de los dos living estados, side by Israel y side in Palestina, peace and que vivan security, lado a lado in en line paz with y the relevant seguridad, en Security línea Council con las resolutions and resoluciones internationally pertinentes del agreed Consejo de Seguridad, parameters. así como los Thank you. parámetros acordados a I nivel thank the internacional. Muchas representative gracias. of Doy Malta las for their gracias statement. a la representante de I Malta give por the esta floor to the intervención y ahora representative of ofrezco France. la palabra al representante de Francia. Monsieur le Président, Señor President, presidente, France Francia se welcomes congratula por la the adoption aprobación of de la Resolution resolución 2728, more than 5 months after the beginning of the crisis in Gaza, caused by the terrorist attack waged by Hamas. It was high time for the Security Council to act. It was high time for it to establish a ceasefire. It was high time for it to demand the release of hostages. It was high time for it to call for comprehensive humanitarian access and mass aid at a time when famine is rife in Gaza. The adoption of this resolution demonstrates that the Security Council can still act when all of its members make the necessary effort to discharge their mandate. I wish in this connection to personally commend the permanent representative of the United States for the role played. The Security Council's silence on Gaza was becoming deafening. It is high time now for the Council to finally contribute to finding a solution to this crisis. This crisis is not over, alas, and our Council will have to remain mobilized and immediately get back to work. It will have to, following Ramadan, which finishes in 2 weeks, it will have to establish a permanent ceasefire. It will need
tener que to obrar strive to para see the recovery and conseguir la stabilization estabilización de of Gaza Gaza. para que Gaza Finally, se and pueda above volver a all, the levantar. A Security fin de Council cuentas, el Consejo de will Seguridad have va a to tener que get a political process back reencauzar on un track, proceso a political político process para aiming to bring about the para que two-state vuelva a la solution, the solución de only los dos solution estados, que es able la to única guarantee que tiene peace. visos de conseguir la Our paz. El Council, Consejo of course, cannot no replace the puede parties sustituir a las to the partes, parties, but its pero su role will be a papel será pivotal one. central y France will Francia va a shoulder asumir su its responsabilidad responsibilities and y va a will proponer propose en in los the coming próximos days días an una initiative within the iniciativa al Security Consejo de Council. I Seguridad al thank you. respecto. Muchas gracias. I thank the representative Muchas of gracias France al for their representante de statement. Francia por I su give the floor to the declaración. Doy la representative palabra of al Switzerland. representante, Merci, Monsieur la le Président. representante de Suiza. Thank you, Mr. Muchas President. gracias, señor presidente. Suiza ha votado a favor de este proyecto de resolución y se congratula por su aprobación por el Consejo de Seguridad. Por fin, un signo de esperanza. Este voto debe marcar un retorno a un talante más humano en el conflicto en Oriente Medio, la dignidad humana y la decencia. Eso es lo que deben guiar, los principios que deben guiar a la comunidad internacional. Así es como el secretario general de Naciones Unidas subrayó esa necesidad en Rafah. El voto de hoy pone de manifiesto cuán importantes son los miembros electos, el peso que pueden tener cuando los bloqueos en el Consejo no le permiten cumplir con su mandato. Suiza ha trabajado sin descanso con todos los miembros del Consejo, a quien aprovecho para dar las gracias por la aprobación de esta resolución, con un ánimo siempre marcado por la solidaridad, un ánimo constructivo, conscientes del mandato que la Asamblea General nos ha confiado al elegirnos y también nuestra prioridad, que es la de proteger a los civiles. El objetivo que teníamos era un objetivo meridiano y compartido. Pedir sin ambajes a las partes del conflicto un alto al fuego inmediato que conduzca a un alto al fuego sostenible. Ya llegaba el momento que esa demanda concitara Consejo en el Consejo. El alto al fuego inmediato es prioritario, pero no es más que el primer paso, habida cuenta de la situación humanitaria catastrófica en Gaza. Ya hace casi 6 meses que los civiles, empezando por niños y cientos de miles de desplazados, son presa de los bombardeos diarios, corren el riesgo de ser víctimas de hambre y epidemia en lugar de poder ir a la escuela o de poder ir a trabajar sin peligro. Esta situación debe cesar de inmediato. La aplicación de esta resolución debería contribuir a que la población civil pueda recibir la ayuda humanitaria que tanto necesita por todas las vías de acceso posibles, así como les debe permitir recibir cuidados médicos, restaurar la infraestructura médica, aliviar el personal, la situación del personal médico para que pueda cumplir con su misión sin peligro. La resolución también traslada una demanda clara para la liberación inmediata e incondicional de los rehenes, que también, tanto ellos como sus familias, deben poder vivir seguros. Su captura por los actos terroristas del 7 de octubre que Suiza ha condenado en todo momento conculca el derecho internacional. El resultado de la acción de hoy debe ser un llamado a todas las partes de cesar las hostilidades y respetar por fin plenamente sus obligaciones y virtud del derecho internacional, sobre todo humanitario de derechos humanos. Para la aplicación de esta resolución que acabamos de aprobar, el alto al fuego inmediato debería conducir sin espera a un cese al fuego duradero, habida cuenta de las consecuencias humanitarias catastróficas que tendría una operación de gran envergadura en Rafah sobre la población civil y las operaciones humanitarias. Se debe evitar que esto ocurra. El señor presidente, el secretario general ayer en Rafah dijo que ha llegado el momento de silenciar las armas. La esperanza implica ser capaz de ver la luz a pesar de las tinieblas. Con la aprobación de la resolución de hoy ha llegado el momento de volver a abrigar esperanza, de obrar todos juntos sin descanso para lograr una paz duradera, una solución de los dos estados donde israelíes y palestinos puedan vivir y coexistir en paz, seguridad y dignidad. Muchas gracias. Doy las gracias a la representante de Suiza por su declaración y doy ahora la palabra al representante de China. I thank you, Mr. President. Muchas gracias, señor presidente. Mr. President. Presidente,
China voted in favor of the China ha draft votado resolution a that favor has just del been proyecto put de to the vote. resolución que We acabamos de thank someter a Algeria, votación. Queremos dar las Mozambique, gracias a Argelia, and Mozambique other elected y al council resto members de for their miembros efforts. electos del Consejo por sus esfuerzos. Last Friday, El viernes the Security pasado, Council el Consejo de voted on the Seguridad other draft resolution votaba proposed otro by proyecto the de United resolución States on the que presentó situation in Estados Unidos Gaza. sobre la situación en China, Gaza. together with China, Algeria and junto con Russia, Argelia y Rusia, voted against it. votaron en contra. A comparison of the two drafts shows the Si se comparan differences. los dos proyectos, uno puede ver las The diferencias. current draft El proyecto actual is unequivocal and correct es in its inequívoco, direction, demanding da an instrucciones immediate ceasefire, y while the demanda previous one un alto al has fuego been inmediato, evasive mientras que el and proyecto de resolución ambiguous. anterior era evasivo y ambiguo. Demands Esta an resolución unconditional ceasefire, exige un cese while al the fuego previous one sin has condiciones, set mientras que el anterior preconditions for ceasefire. fijaba condiciones previas para el alto al fuego. Esta resolución refleja las expectativas generales de la comunidad internacional y goza del apoyo colectivo de los Estados árabes, mientras que el texto anterior había sido rechazado de llano por los Estados árabes. Las diferencias entre ambos proyectos de resolución al final se resumen en si el alto a fuego va a ser inmediato y sin condiciones y si el castigo colectivo al pueblo de Gaza puede continuar. Sobre esta cuestión, China, como la abrumadora mayoría de los miembros de la comunidad internacional, ha sido clara desde el principio. Whether we voted against it last Friday or in favor of it today. El viernes votamos en contra y hoy hemos votado a favor de esta resolución y eso dimana de nuestra propuesta y de nuestra posición que siempre ha sido coherente. After repeated vetoes of the Council actions, the United States Consejo, finally Estados decided Unidos to decidió stop finalmente obstructing the poner Council's fin demand for an y immediate dejar ceasefire. de Despite all obstaculizar this, la demanda a un alto al the fuego por parte del U.S. Consejo de still Seguridad. Pese a tried todo, Estados to Unidos ha find intentado all kinds of excuses and made hallar accusations against China. todo tipo de excusas The y eyes of the international community proferido are acusaciones open contra and China, discerning. pero los ojos de The la comunidad accusations of the internacional U.S. están are abiertos. untenable. On the La posición de contrary, Estados Unidos es insostenible. it's because of China and other countries concerned, Y de hecho, because of our upholding of principles and gracias a justice, China, gracias a que then otros the U.S. países defienden we los force the principios de U.S. to justicia, realize hemos obligado a that Estados Unidos a it darse cannot cuenta de que no continue puede to obstruct the efforts of the seguir Council impidiendo los to esfuerzos del move Consejo in the right direction para and avanzar en la take dirección the adecuada decisive step. y And tomar pasos justice decididos. will prevail La in the end. justicia Mr. al final President, prevalecerá. Señor presidente, nearly 6 months after the outbreak of the Gaza conflict, over han transcurrido 32,000 casi innocent 6 civilians meses después del estallido de la have situación lost en their Gaza. lives. Más de For the 22.000 lives civiles that han have perdido la already vida. perished, the Council resolution today La comes too resolución late. del Consejo But for the llega millions demasiado of people tarde, in pero para Gaza los who millones de remain personas en Gaza mired in an que unprecedented siguen humanitarian inmersas en catastrophe, una this catástrofe humanitaria sin resolution, if precedentes, fully esta and effectively resolución, implemented, si could se still aplica plena y bring efectivamente, long-awaited hope. todavía puede traer esa Security esperanza Council tan anhelada. resolutions are Las binding. resoluciones del Consejo de Seguridad son We call vinculantes. on the parties Pedimos a concerned las to partes fulfill their concernidas que cumplan obligations con sus under the United Nations obligaciones Charter de conformidad con la and to Carta de las take Naciones due Unidas action y as que actúen required by the debidamente tal como resolution. pide We la expect the resolución. state Esperamos with significant que influence los estados to que play tengan a positive influencia role on the party desempeñen un papel concerned, positivo including by y using ejerzan all necessary influencia sobre and las effective partes, means incluido at a their través de todos los disposal to medios a su support the disposición implementation para of the apoyar la resolution. aplicación de la resolución. To this end, all harm to civilians must cease immediately. Debe cesar el daño And que se está infligiendo a los civiles de inmediato. the offensive against Gaza must be prevented Y se at tiene que once. prevenir A ceasefire during the month la of ofensiva en Ramadan Gaza. is Un only alto the al fuego first step durante that el mes del must Ramadán serve no as es the más que un basis primer paso leading to que a debe lasting, servir sustainable de base ceasefire que and conduzca a un alto al the fuego early return sostenible. of the people of Gaza who are forced to flee Y their que homes. pueda permitir el retorno At the de same todos aquellos que time, se vieron the obligados blockade a of huir de sus Gaza hogares. El bloqueo de and Gaza the man-made barriers to y access los of humanitarian obstáculos supplies must be que están lifted impidiendo
immediately to ensure that humanitarian supplies enter Gaza in sufficient quantities expeditiously to reach people in need in a safe and timely manner. We appreciate SG Guterres and the humanitarian agencies for their efforts. Israel must fully cooperate to open the Rafah and other land crossings. UNRWA is indispensable and irreplaceable for the people of Gaza to receive international humanitarian assistance. We urge all parties to fully restore funding to UNRWA as soon as possible. We categorically reject Israel's recent vicious campaign of attacks against UNRWA and the United Nations system as a whole. We welcome the efforts of Egypt, Qatar, and the United States to promote the release of the hostages and expect the speedy release of all hostages and detainees and their early return home. Mr. President, the Security Council, based on the adopted resolution today, continue to follow closely the situation in Gaza and get ready for further actions when necessary and ensure the timely and full implementation of its resolutions. China will continue to make unremitting efforts together with all parties to bring an early end to the fighting in Gaza, alleviate the humanitarian catastrophe, and implement the two-state solution. I thank you, Mr. President. I thank the representative of China for their statement. I give the floor to the representative of Ecuador. Gracias, presidente. El Ecuador condena los ataques terroristas en Moscú y expresamos nuestra solidaridad a las familias de las víctimas y al pueblo ruso. Señor presidente, el proyecto que hemos considerado nació como una idea de los miembros elegidos de preparar un texto que pueda ser aceptable para todos los miembros del Consejo y le permita pronunciarse oportunamente frente a una situación humanitaria en constante deterioro. Por esto, el texto es corto y demanda un cese al fuego por el mes del Ramadán que permita aliviar la situación de la población civil al tiempo que exige la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes y deplora la violencia contra civiles y todos los actos de terrorismo, incluyendo implícitamente los execrables actos cometidos por Hamas en octubre pasado. Asimismo, el texto toma nota de los denodados esfuerzos que vienen realizando Egipto, Qatar y Estados Unidos para lograr un acuerdo entre las partes del conflicto que esperamos sean exitosos. El Ecuador ha votado a favor de este proyecto de resolución y se alegra de que haya sido adoptado. Valoramos la flexibilidad demostrada en esta ocasión por todos los miembros ante una situación tan apremiante como la que se vive en Gaza. Debemos ahora todos velar por la implementación completa, efectiva e inmediata de lo que hemos decidido. Muchas gracias. I thank the representative of Ecuador for their statement. I give the floor to the representative of Guyana. Al representante de Guyana. Thank you, Mr. President. Gracias, señor presidente. Guyana condemns the terrorist attack that occurred in Moscow last week and also extend our condolences to the government and people of Russia. Mr. President, colleagues, Guyana is pleased that this Council has finally been able to adopt a resolution which demands an immediate ceasefire, albeit for the month of Ramadan, leading to a lasting and sustainable ceasefire. After more than 5 months of a war of utter terror and destruction, a ceasefire is the difference between life and death for the hundreds of thousands of Palestinians and others. This demand comes at a significant time as Palestinians are observing the holy month of Ramadan. Sadly, this year's Ramadan is different for Palestinians, fatally different. The observance began as people weep over the killing of their loved ones, while bombs and bullets continue to fall indiscriminately around them. 17,000 children began Ramadan as orphans owing to this war. 70,000 families began Ramadan without a home, all rubble. Another 290,000 homes severely damaged.
en los Instead of escombros, being in their 290.000 homes, the hogares se han sacred visto place where they usually pray, destruidos break en lugar de fast, poder and estar en commune sus with family and hogares, friends su during this holy month. lugares sacrosantos Three-quarters donde of the population oran, of Gaza donde are rompan el internally ayuno displaced. con familia y Ramadan amigos is durante also este a mes time for sagrado. families to 3/4 de join la for población de nightly Gaza feasts and vive a time to desplazados share internos. food El and Ramadán es other un momento en blessings el que with the las less familias fortunate. se But for the people in reúnen Gaza, there para is man-made comer por la starvation, noche, and we are compartir already seeing alimentos, evidence of a compartir man-made famine. bendiciones All of con los this when there menos is food available, afortunados. but deliberately Pero para withheld. la Women población en and children Gaza are es el disproportionately hambre lo que impacted. ven. They represent the majority of those killed. Las mujeres, los Children and niños se ven pregnant and desproporcionalmente lactating women afectados. are at Los higher risk of alimentos mortality se due to lack of les están adequate retirando. nutrition. At Representan the la same mayoría time, de los que han perdido the la vida, la anguish of the mayoría de los que families of padecen the hambre. hostages held in Al Gaza mismo tiempo, las continues to familias mount de with no los clear rehenes prospect for the siguen return of their loved ones. viendo cómo no Palestinians tienen viso de ver experience el the same retorno de sus anguish, seres waiting queridos. for Los their palestinos relatives who are illegally viven la misma detained in angustia Israel cuando to come esperan home. sus familias, Guyana emphasizes cuando esperan a demand, sus the seres demand queridos que están for the detenidos immediate and ilegalmente y unconditional que no release pueden of all volver a hostages. su hogar de We Israel. also Guyana demand recalca la the release demanda of all a la liberación Palestinians incondicional e held inmediata in de todos Israeli los jails rehenes, pero without también de trial. todos los palestinos que Mr. están President, detenidos en colleagues, prisiones the realities israelíes that the population sin of Gaza has been facing since juicio. 7th of October Colegas, la have realidad de la worsened with población de each Gaza passing desde day el 7 de as the octubre no ha occupying dejado de power empeorar continues its día tras atrocities. día, Given mientras these la potencia realities and the ocupante no cesa consensus de by cometer elected members atrocidades, of habida this cuenta de council esta that realidad, we must el act, consenso de Guyana los miembros electos del unhesitatingly Consejo collaborated with fellow es elected algo members que to put forward this ha draft llevado a Guyana a resolution for an colaborar con immediate sus miembros ceasefire, electos the para unconditional presentar este release of proyecto de hostages, resolución para un and alto for el fuego expanding inmediato, la humanitarian liberación assistance. incondicional de los In this regard, rehenes y we thank the para que coordinator llegue of la the asistencia E10, humanitaria. Y His en ese sentido Excellency queremos dar Ambassador las gracias Pedro al coordinador del Comisario E10, su excelencia, and el the embajador delegation Pedro of Mozambique Comisario for de their la leadership delegación de of this process. Mozambique We por also haber thank encabezado our este E10 proceso. colleagues También and queremos dar las our gracias a P5 los colegas colleagues del for E10 y también a finally, los 5 miembros collectively, permanentes doing por right by the Palestinian hacer las people. cosas como It is se long debe para overdue, con el pueblo but it is still the palestino. right thing to Ya have done era to hora, stop the pero sigue siendo indignities lo against the correcto, poner Palestinian fin people. a But estas this is just the atrocidades que se beginning. están perpetrando The contra el task pueblo before us palestino. now Pero esto no is es más to que el secure comienzo. Lo que full tenemos por delante compliance ahora with es this resolution obrar and para its el cumplimiento pleno de predecessors, esta including resolución y las resoluciones 2712 and anteriores, incluida la 2720. 2712 y la In this regard, 2720. Guyana En ese calls for sentido, full Guyana quiere adherence pedir to these el resolutions. respeto, el apego Finally, pleno a estas Mr. resoluciones. President, Por dear último, señor colleagues, presidente, the holy distinguidos month of colegas, Ramadan el will mes end sagrado de in a Ramadán mere terminará 15 days. en apenas It is 15 therefore essential días y es that this fundamental Council and those with que el influence on the Consejo parties immediately redouble y aquellos que efforts tienen to bring influencia about the sobre las lasting partes and redoblen sus sustainable esfuerzos de ceasefire inmediato this para resolution conseguir un cese al fuego calls sostenible for, y to duradero. secure the Aquel release alto of fuego que pide hostages la and to resolución, massively scale que up se consiga humanitarian la assistance. liberación segura This de is los absolutely rehenes y que se necessary pueda to save lives, aumentar begin the a escala la reconstruction of asistencia Gaza, humanitaria, and algo to create absolutamente a free necesario para state salvar of vidas, para Palestine empezar la with which reconstrucción en Gaza y Israel para lograr peacefully un Estado de coexists. I thank Palestina you. libre que pueda coexistir I thank the pacíficamente con representative Israel. of Guyana Doy las for their gracias a la statement. representante de Guyana I por give su the floor to the declaración y doy ahora la representative of palabra Sierra Leone. al representante de Sierra Leona. Mr. President, Señor presidente, Sierra Leone also expresses deepest Sierra Leona condolences también to the quiere government and expresar people su of más the Russian sentido Federation pésame al following the pueblo heinous y al terrorist gobierno de attacks la last week. Federación de Rusia tras los Terrorism terribles and ataques acts of terroristas terrorism in de all la semana forms and pasada. manifestation Los actos are terroristas en todas sus condemnable formas y and manifestaciones unjustifiable. son injustificables Mr. y President, deben ser condenados. the Señor consideration and adoption of presidente, Resolution el examen de la adopción de la 2728, resolución 2728, co-penned by the elected 10 members of the corredactado por los Council, 10 miembros including electos Sierra del Leone, Consejo, incluida was born Sierra out of the Leona, need to address the current plight of the Palestinians in dimanó the de la Gaza Strip, necesidad de tratar la terrible especially situación de during los this holy month of palestinos en la Ramadan, Franja de Gaza, sobre todo a en time este mes traditionally sagrado filled de with Ramadán, peace, un love, and tiempo devotion normalmente en el amongst que impera families la and paz, el communities. amor, la devoción entre las familias
familias y las We recognize the comunidades. Palestinian people's collective struggle, El pueblo facing each day palestino in hardship, tiene que loss, vivir displacement and hunger. la pérdida, desplazamiento, With hambre that in día mind, tras the día, E10 una initiated the situación harto resolution just difícil, adopted y la resolución que builds acabamos on de the aprobar purposes and principles of the UN afianza Charter, los principios y propósitos including de the la Carta de las responsibility Naciones of the Unidas, Security incluida la Council responsabilidad que in le the incumbe al United Consejo de Nations Collective Seguridad Security Scheme, de atender a la paz y a la seguridad with a clear colectivas. imperative to act as mandated, Es but imperativo also with the actuar, establishment pero of a también moral es and political imperativo imperative. crear
The Security un Council imperativo demands moral an y immediate político. El Consejo ceasefire de for the month Seguridad of Ramadan, exige el alto al expected by fuego all durante el mes de parties, Ramadán, leading to a que se espera lasting, respeten sustainable las ceasefire. partes y que conduzca a un cese al The fuego fighting must duradero. stop. Los The combates killings deben must stop. cesar, los asesinatos The deben suffering and cesar, collective el punishment must sufrimiento, end. el castigo colectivo The parties to deben the conflict terminar. are Las under partes en el obligation to conflicto tienen la respect this obligación de demand of the respetar Security Council. esta demanda del Consejo de Seguridad. The parties are urged to Las fully partes se implement les this exhorta que resolution apliquen plenamente esta 2728, resolución as well as 2728, resolutions así como las 2712 and resoluciones 2712 y 2720. 2720. States with influence are Los urged to estados apply que the tengan necessary pressure on the influencia se parties les to pide implement these también que resolutions. ejerzan su influencia sobre las partes para la We continue aplicación to de estas support the resoluciones. diplomatic efforts of Vamos a Egypt, seguir respaldando los Qatar, esfuerzos and de United Egipto, States Qatar y Estados as Unidos, complementary esfuerzos to the efforts diplomáticos como and esfuerzos clear demand complementarios of the Security Council. a la demanda clara del Consejo The de resolution Seguridad. just adopted La also resolución que demands acabamos de the aprobar immediate and también unconditional pide release of all hostages, la liberación as inmediata well y as sin ensuring condiciones de todos humanitarian los access rehenes, to así como el address their acceso medical humanitario and other pleno humanitarian para needs. atender a las necesidades Recalling humanitarias y that the taking of médicas. hostages is prohibited under international law. Recordamos que el derecho internacional Mr. prohíbe President, la toma de rehenes. Señor presidente, the resolution just la adopted further resolución que demands the acabamos de aprobar party to the también pide a las conflict, the partes en parties el to the conflict to conflicto comply with their que obligations cumplan under con sus international law obligaciones según el derecho in relation to internacional all persons they y detain. en relación con las personas This is reinforced by detenidas. the reiteration of the Esto Council's demand for the reforzado parties to con comply la with the obligation reiteración under de la international demanda del law, Consejo de including international Seguridad que humanitarian pide law, el cumplimiento human con el rights derecho law, internacional to humanitario protect de all derechos humanos, civilians, que deploy las attacks partes tienen against que proteger civilians a and los civilian civiles, objects, tienen que violence on evitar ataques contra los facilities against civiles, objetos civilians, civiles, and all hostilidades acts of contra los civiles terrorism. y cualquier acto de terrorismo. Recognize that half of the population in the Gaza Reconocemos Strip que are la mitad de facing acute población food shortages palestina with the imminent risk of vive famine. bajo una gran The carencia, emphasis vive on the ante el urgent riesgo need to inmediato de expand the flow of hambruna, humanitarian de ahí que sea tan assistance to urgente que la and ayuda reinforce the humanitaria protection of llegue civilians in the y entire se Gaza fortalezca Strip la protección de is los most civiles en todos los significant. civiles. Es más importante esto This demand is further que reinforced by the nunca. Esta reiteration demanda of the está further fortalecida demand por for the lifting of all la barriers to the provision of demanda humanitarian de assistance que se at scale. levanten todas las barreras al The suministro focus de on the ayuda humanitarian needs humanitaria. of the Palestinians in the Gaza Centrar la Strip atención en is las aimed necesidades at humanitarias de restoring los the human palestinos dignity. tiene por objeto In a restaurar similar su way, dignidad humana. the resolution recognizes the Análogamente, la dignity of resolución the reconoce la hostages dignidad de and the los detainees. rehenes y de los detenidos. Mr. President, Sierra Leone abstained on the Presidente, vote on Sierra the Leona oral se amendment abstuvo proposed by the Russian Federation, en la enmienda propuesta even por though la noting the Federación de explanation by the Rusia, Russian pese a Federation, haber tomado nota but de la compelled to ensure explicación that de the la Federación de objective of Rusia. demanding an immediate El ceasefire is objetivo met. de pedir un alto al The fuego conflict inmediato se impacts both cumple. Israel and Palestinian Las partes civilians. en el conflicto. Therefore, the demand for an immediate ceasefire for the month Disculpen, of la Ramadan demanda al cese al fuego must lead durante to a el lasting, mes sustainable de ceasefire. Ramadán It must lead to a creemos permanent cessation of que tiene que hostilities, llevar al and cese for Israel permanente and de las Palestine to live side hostilidades by y side in peace, tiene que security and conducir a que Israel y stability. Palestina puedan The vivir, ceasefire must lead towards coexistir the en paz y path of a estabilidad, two-state solution. We will reencauzando el continue in camino our hacia la solución de resolve los and dos support for estados. the Vamos a two-state seguir solution, resueltos the only apoyando viable la solución de pathway los dos to estados, que es el end único the camino occupation viable para and poner fin resolve this a la prolonged ocupación conflict. y resolver I este thank you. conflicto que ya dura demasiado tiempo. I Muchas thank the gracias. representative Muchas of gracias Sierra al Leone for representante their de Sierra statement. Leona por su I declaración. give the floor Doy to ahora the la palabra representative of the al United Kingdom. representante del Reino Unido. President, I'd like to Presidente, start by offering the empezar, UK's quisiera sincere condolences expresar for the el terrorist sincero attack pésame del at the Reino Crocus Unido City Hall near Moscow. por el ataque Our en deepest sympathy la sala de goes to the conciertos families Crocus of City the many Hall en victims. Moscú. Que nuestro pésame vaya con las familias de las President, numerosas víctimas. The United Presidente, Kingdom el has Reino long Unido, been calling desde hace tiempo, for an immediate pide humanitarian pause la pausa leading to a humanitaria sustainable que ceasefire conduzca a un cese al without a fuego return to destruction, fighting and que loss ponga of fin a la life destrucción, los as the combates y la pérdida fastest de way vidas. to Eso get para hostages nosotros out es la and aid in. manera más rápida That de liberar is a what los this rehenes y hacer resolution que la calls ayuda for llegue. Eso es lo que and pide esta why the resolución. United Y Kingdom ese es el motivo por voted el cual el Reino yes Unido ha on this votado text. sí a este texto. President, Presidente, Israel continues
continues to reckon with the brutal horror of the October 7 attacks, and innocent hostages continued to be held by Hamas in Gaza. Israel has a right to defend itself and ensure such an attack can never happen again. We regret that this resolution has not condemned the terrorist attacks perpetrated by Hamas on the 7th of October. The UK condemns these attacks unequivocally. This resolution
sets out the urgent demand for the unconditional release of all hostages, and we welcome the ongoing diplomatic efforts by Egypt, Qatar, and the United States to this end. The intense suffering of innocent Palestinian civilians in Gaza shows no sign of abating, and a humanitarian catastrophe is unfolding before our eyes. The resolution sends a clear and united message on the need for international humanitarian law to be upheld and for aid to be scaled up urgently, including the lifting of all barriers impeding its delivery. President, the UK Foreign Secretary and Prime Minister have reiterated these messages in our contacts with Prime Minister Netanyahu and other senior Israeli political leaders in recent weeks. We call for this resolution to be implemented immediately. President, we need to focus on how we chart the way from an immediate humanitarian pause to a lasting, sustainable peace without a return to fighting. That means the formation of a new Palestinian government for the West Bank and Gaza, accompanied by an international support package, removing Hamas' capacity to launch attacks against Israel, Hamas no longer being in charge of Gaza, and a political horizon which provides a credible and irreversible pathway towards a two-state solution of Israel and Palestine living side by side in security and peace. I thank you. I thank the representative of the United Kingdom for their statement. I give the floor to the representative of the Russian Federation. Al representante de la Federación de Rusia. Mr. President, Señor Presidente, distinguished colleagues, distinguidos colegas, Russia voted in favor of the draft resolution prepared by the 10 non-permanent members of the Security Council. presentado por los 10 miembros It is of fundamental importance that the UN Security Council for the first time is demanding the parties the observance of an immediate ceasefire, even if it is limited to the month of Ramadan. Incluso si se limita al mes de Unfortunately, Lamentablemente, what happens after that ends lo que ocurra cuando remains unclear, termine el mes de Ramadán since the sigue word sin estar lasting claro, porque la palabra could be lasting, interpreted in duradero, various different puede ways, interpretarse de diferentes and that is maneras. very telling. Y Those who are providing cover for Israel still want to give it a free hand. muestra que aquellos que están encubriendo a Israel We very todavía much quieren want to dejarle margen believe de that this maniobra. wording will Queremos be creer used que in the esta interests palabra of se va a peace utilizar en rather interés than de la advancing the paz, en inhumane lugar de Israeli usarse operation against the para, Palestinians. avanzar las operaciones inhumanas The de word Israel contra los permanent palestinos. would be more El precise, término permanente hubiera and sido we are mucho más disappointed preciso, y that it did estamos not make it through. decepcionados de que no se haya podido But incluir. nevertheless, we believe it is fundamentally important to vote in favor of peace. Nevertheless, the Council must continue to work on achieving a permanent ceasefire. We also note what is contained in the resolution, the demand for an immediate and unconditional release of the hostages. On the 22nd of March, there was another very tragic day in the history of the Security Council, when through intrigues and blackmail, they tried to put us on the wrong path and to coerce us to adopt a document that not only didn't contain a demand or at least a call for a ceasefire, but essentially was presented, as the permanent representative of Algeria said on that day, as a license for the further killing of Palestinians. Neither we nor our Algerian and Chinese colleagues could allow that. From the first day of the escalation in the Palestinian-Israeli conflict zone, the Russian delegation has
has been conflicto calling entre Israel upon y members of the Palestina, Security le hemos Council pedido a los to miembros de este respond to the Consejo a que unprecedented respondan upsurge in violence al with incremento precise sin and precedentes de la unambiguous violencia, demand for an con una immediate, exigencia permanent clara, sin ceasefire in the Gaza ambajes, Strip. de un alto el fuego inmediato en la In so franja de doing, Gaza. fulfilling its mandate for the maintenance of international peace and Así, security. cumpliendo Today, su during the vote on mandato our de amendment, we once proteger again saw la the true paz y face of our seguridad colleagues on the Security internacionales. Council, Hoy, durante la and we votación de realized nuestra who enmienda, hemos truly visto wants quién to en el end rather Consejo than quiere suspend realmente the inhumane Israeli terminar operation. con la violencia y no We solo would like to suspenderla, point out the esta following. operación inhumana What de took Israel. place today is a Lo que hoy se ha response to those producido who es criticize una the respuesta a veto aquellos power que of the critican permanent members el of the poder Security de veto Council, de los miembros because if we permanentes hadn't del used Consejo. it, if Russia and China Porque hadn't si used it on the China y 22nd Rusia of no lo March, hubieran instead of utilizado a el 22 short de text marzo, that en could lugar de end un the texto violence breve in the que Gaza puede Strip, acabar con la we violencia en could la have franja de ended Gaza, up with a very podríamos harmful haber text in the US terminado con un resolution texto muy that not nocivo, only la didn't demand resolución a de Estados Unidos, que no ceasefire, solo no but pedía also alto el essentially fuego, would have sino given que Israel además a license le to daba continue its actions a against the Palestinians, Israel carta including in blanca Rafah. para seguir luchando contra los palestinos de esta In manera, incluida conclusion, en I would Rafah. like to remind Para the concluir, representative me of the United gustaría States, recordarle a la who time and representante again de los Estados accuses the Unidos que Council una y of otra not vez being able acusa al to condemn Consejo attacks on de ser Israel incapaz de condenar los and Russia ataques of not contra being Israel able to y que condemn acusa the a 7th of October terrorist attack. Rusia de ser On incapaz the de condenar 18th el of ataque del 7 de October, octubre. the US El delegation 18 had an de octubre, la opportunity delegación to de Estados adopt the Unidos tuvo la Brazilian oportunidad draft de adoptar el proyecto de resolution resolución de with a clear Brasil condemnation con una of condena the 7th of clara October and with a de humanitarian los pause. ataques del 7 de octubre And y yet, con in una that pausa wording humanitaria. Sin that embargo, we presented to en esa Washington, redacción that que was le insisted upon by Washington. presentamos a Washington y que ellos insistían en ello. I remind you that at Me that gustaría time, the delegation of Russia, recordarles que en aquel momento when voting la on the delegación resolution, de Rusia, abstained. cuando se votó la But resolución, the se United States abstuvo vetoed the y los Brazilian Estados text. Unidos, sin embargo, Therefore, votaron el texto de you Brasil. should only accuse Así yourselves. que lo único que hacen es acusarse a sí We must mismos. not return to this No moment podemos endlessly volver since a the 6 este months that have taken momento place since the uno 7th of y October. otra The vez. Los Hamas 6 actions meses that have repeatedly transcurridos been desde el 7 de condemned by octubre. all members of the Las Security Council in operaciones their de Hamas national las han condenado capacity. todos los miembros Israel del Consejo responded en su with capacidad inhumane nacional. crimes E and the Israel ha collective respondido punishment con of the unos Palestinian crímenes people, inhumanos y un as a castigo result colectivo of del pueblo which palestino, como more than resultado del cual más 32,000 de entirely innocent citizens have 32.000 died, ciudadanos the inocentes majority of han whom are women muerto, and children. la mayoría mujeres y Just think niños. about those numbers. Piensen en estas cifras. I would also like to remind you También that me gustaría recordarle immediately and unambiguously Russia condemned what took place on the 7th que of Rusia October, condenó lo que se and produjo el there's 7 de no need to octubre continue sin speculating on ambajes. that subject. Y no es necesario seguir especulando con esta cuestión. We know firsthand what Sabemos international de terrorism primera is. mano Unfortunately, lo que significa we el faced terrorismo a monstrous internacional y manifestation lo of que it. es. Hemos de hecho sufrido una It's manifestación brutal monstruosa face del mismo. of terrorism once Hemos again. visto la cara brutal del The terrorismo una 22nd vez of más. March terrorist attack committed on El the territory of our ataque de country 22 de marzo que se cometió en el territorio de nuestro país lo demuestra. took at least Y se llevó por 143 entirely delante innocent al lives. menos 143 The very vidas least of inocentes. 143 entirely Al innocent menos civilians who were 143 shot in civiles cold totalmente blood, inocentes and we a los que have se les faced disparó such a sangre manifestations of fría. terrorism also Y in estas the 90s, manifestaciones del terrorismo las and we vivimos suffered heavy también losses as a en result. los 90 y tuvimos We are pérdidas grateful to all of gravísimas como those who resultado de today ello. Damos expressed las their gracias condolences. a todos aquellos Thank que hoy you. han expresado su pésame. Muchísimas gracias. I thank the representative of Russian Doy las Federation gracias for al their representante statement. de la Federación de Rusia I por shall esta now intervención. make a statement in my Procedo a hacer una capacity intervención as a en mi representative of capacidad Japan. como representante del Japón. The humanitarian situation in Gaza La is situación catastrophic, humanitaria en Gaza even during es the holy month of catastrófica, Ramadan, incluso durante with el mes high sagrado levels of del Ramadán, food con insecurity, unos niveles elevados de imminence inseguridad alimentaria, of famine, and nearly 1.5 million la people hambruna que se sheltering in acerca y Rafah, casi 1,5 millones de struggling personas each day for their refugiados survival. en Rafah que We luchan cada deeply día por mourn the sobrevivir. tens of thousands of lives lost in the conflict, Lamentamos starting from profundamente October las decenas de 7th miles de vidas que se terrorist perdieron en el attack, conflicto, and thereafter on the ground. empezando el día 7 de octubre con In el this ataque. vein, it En is esta misma absolutely línea, essential for the es Security
Council to que el demand an Consejo de immediate Seguridad ceasefire for the pida month of un Ramadan, alto al fuego respected by inmediato all para el mes parties, de Ramadán
respetado por todas las partes y que esto lleve a un alto el fuego sostenible en Gaza. Nosotros, todos los miembros del Consejo, también tenemos que exigir la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes y también que se garantice el acceso humanitario para tratar sus necesidades médicas y humanitarias. Por ello, el Japón, como uno de los cotitulares de este proyecto de resolución, contribuyó a la presentación de la misma. Agradecemos que el Consejo haya podido adoptar una resolución que propusieron los 10 miembros electos. Además, apoyamos los esfuerzos diplomáticos, sobre todo las conversaciones a cuatro bandas hacia un alto el fuego en relación con la liberación también de todos los rehenes restantes. Consideramos que el alto el fuego allanará el camino hacia una paz y estabilidad sostenibles en la región, que es lo que la comunidad internacional nos pide a diario. El Japón seguirá trabajando con el Consejo para lograr este objetivo. Reanudo mis funciones como presidente del Consejo y ahora ofrezco la palabra al observador permanente del Estado observador de Palestina. Mr. President, Señor presidente, I wish to begin my statement en primer by lugar, conveying deepest condolences queremos expresar nuestro más to the sentido government, pésame people, al gobierno, and my good friend al Vasily. pueblo Our condolences y a mi buen amigo of the Russian Federation following the horrific de la Federación de Rusia terrorist attack por in el Moscow. ataque terrorista We tan terrible express que se ha our producido sympathy to the en Moscú. bereaved families Expresamos and stand nuestro in pésame solidarity a las with our familias Russian y brothers declaramos and nuestra sisters solidaridad in these con difficult nuestras days. hermanas y con nuestros hermanos rusos Mr. en estos President, momentos tan tristes. It has taken 6 Señor months, presidente, 6 meses, over 100,000 Palestinians killed and maimed, 2 million displaced, 2 millones de and famine desplazados, cientos for de this council palestinos to finally muertos y demand mutilados y una an hambruna immediate ceasefire. para que el Consejo finalmente exigiera A un alto el vote fuego for humanity inmediato. to prevail, Un voto porque for se life to mantenga prevail. la humanidad, porque la vida The Palestinians pueda in Gaza mantenerse. pleaded and appealed, Los palestinos en Gaza shouted, rogaron, imploraron, cried, lloraron, cursed, gritaron, maldijeron, rezaron, defied the odds to survive time and time again, intentando sobrevivir una y and otra yet vez. continue to face death, Y aún así seguían destruction haciéndole and frente a la displacement, muerte, a la destrucción, deprivation al and disease, desplazamiento, a la and desposesión y a la an enfermedad, occupation y a una made famine. ocupación They are bombed, que está besieged, llevando a la buried hambruna. under the rubble Se les of the houses they bombardea, had están built. asediados y están They are enterrados killed bajo in their los escombros homes, de las casas que habían in the construido. streets, Mueren en sus in casas, hospitals, en las calles, in en ambulances, los hospitales, in en las UN shelters, ambulancias, en and refugios even in tents. de las Naciones Unidas y en tiendas Their de campaña. ordeal must come to an end Esto tiene que acabar. and must come to an immediate end now. Tiene que acabar de manera inmediata As we speak, ya. families prepare Mientras que to estamos break aquí their reunidos, fast, las familias missing se loved ones preparan around para the table, terminar con el ayuno and y, they may will y echan de find menos a nothing sus to seres put queridos on their en torno a la children's mesa. Y sin embargo, no encontrarán In fact, que there is darle no a sus home hijos. sheltering them. De hecho, no tienen casa There que is les no acoja. table to gather Y around, tampoco tienen and una there- mesa alrededor and de la no cual plates sentarse. to fill and Y no tampoco food to tienen eat. platos que llenar ni They lost their alimentos homes. que consumir. Han They perdido lost loved sus hogares, han Some perdido of them seres still queridos. trapped under the rubble. Algunos siguen atrapados bajo los Imagine escombros. being a parent with kids under the Imagínense rubble ser and un others alive, padre con unos hijos feeling debajo broken, de los escombros y but otros forced to go vivos, on for roto, those who pero remain. obligado a continuar Yesterday, por los que quedan. Palestinian Christians Ayer los celebrated cristianos palestinos Palm Sunday in celebraron besieged and destroyed el Domingo churches de Ramos that have en become iglesias shelters destruidas in y Gaza. asediadas que se han convertido They en refugios gathered en Gaza. surrounded by Se death reunieron and praying for rodeados resurrection. por la muerte y estaban rezando por la Palestinian resurrección. families cannot Las mourn or familias heal. palestinas, sin embargo, They have to find a way no to pueden survive declarar luto and help porque tienen what que is left buscar of their la manera family de survive. sobrevivir y de ayudar a sobrevivir a Mr. lo que queda de President, su familia.
Señor presidente, cuando se están cometiendo estas atrocidades a plena luz del día contra civiles inocentes, incluidas mujeres y también niños, lo correcto, lo único que se puede hacer moralmente, jurídicamente y políticamente es poner fin a esa situación. No puede haber justificación para los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio. Aceptar cualquier justificación por estos delitos sería, de hecho, renunciar a nuestra humanidad y destruir el Estado de Derecho internacional. Señor presidente, hace 2 meses, el tribunal más alto a nivel internacional, la CIJ, determinó que había un riesgo claro a que había un indicio claro de que se podría estar cometiendo genocidio en Palestina. Y le ordenó a Israel que adoptara medidas inmediatas relacionadas con los asesinatos en masa de los palestinos, relacionados con impedir que los palestinos recibieran lo que necesitan para la sobrevivencia y también la incitación al genocidio. Sin embargo, en lugar de cumplir con esta orden vinculante de la Corte, Israel ha insistido en la comisión de los delitos. Sus líderes han dicho con toda claridad que Israel es responsable de la hambruna que se está produciendo en Gaza y que están utilizando el hambre como arma de guerra. Le han pedido a Israel que no utilicen la ayuda humanitaria como moneda de cambio. Han hablado de un desastre causado por el hombre, es decir, una ocupación israelí convertida en un desastre. Le han pedido a Israel en repetidas ocasiones que detenga el bombardeo indiscriminado y que salve las vidas de los civiles, pero sin embargo no ha tenido efecto. También se le ha pedido que den refugio a los civiles, pero sin embargo Israel los sigue atacando, incluso en los hospitales y en los refugios. Les han atacado precisamente en aquellos lugares a los que les había dicho que acudieran. Y los mataban si se quedaban y los mataban si se marchaban. Y ahora sigue amenazando con una operación terrestre en Rafah a los que los ha empujado y donde están confinados al borde de la franja de Gaza, otro intento de intentar desplazar a nuestro pueblo por la fuerza. En lugar de escuchar los llamamientos, Israel ataca a los que pronuncian estos llamamientos y sobre todo continúa con la incitación que está lanzando contra las Naciones Unidas y a su secretario general, a quien reconocemos su valía. Sus organismos, sobre todo el UNRWA, que es un elemento esencial para la supervivencia de los palestinos. Dicen que colabora con los terroristas y que las Naciones Unidas, bajo el liderazgo de Antonio Guterres, y cito, se ha convertido en un órgano antisemita y antiisraelí que acoge el terror y lo envalentona, señalando con el dedo al secretario general y a las Naciones Unidas. Esta incitación ultrajante tiene consecuencias reales para las Naciones Unidas y para el personal humanitario. Allí en el terreno que se convierten en blancos, que son asesinados, arrestados, torturados, humillados y acosados. Y también tiene consecuencias reales para los palestinos, porque Israel lo utiliza como un pretexto para bloquear la ayuda humanitaria que debía distribuirse. Ya es hora de que todas estas medidas israelíes lleven a una reacción internacional seria, una que imponga consecuencias para estos crímenes en lugar de hacer la vista gorda y en lugar de hacer llamamientos que
Israel ignora. No hay humanidad cuando nuestras vidas resulta que no valen nada. No hay normas si no se ejecutan. And Israel has been treated as a state above the law for so long ha estado al margen de la ley durante tanto tiempo que parece que ya no tiene que ocultarse ni tan siquiera cuando actúa de esta manera. Desde la limpieza étnica al genocidio. Our agony is caused by Israel's actions, Israel but causa also by the nuestra impunity agonía, it has pero been afforded. también la By impunidad the con la que fact actúa countries have not y el hecho taken de decisive que measures los países to no stop hayan it, adoptado and medidas many continue decididas para to call it detenerlos y and que treat it muchos as siguen an ally, tratándolo even while como it un is aliado, committing such incluso atrocities. mientras que comete estas atrocidades. Mr. President, Señor presidente, we express our appreciation queremos to the E10, expresar all nuestro of you, agradecimiento a los E10, a los for 10 having electos, put a forward todos, this resolution, por haber presentado and esta we resolución. welcome its adoption by the Y Council. agradecemos la adopción por parte We del thank Consejo. Algeria Queremos darle las for gracias representing a us Argelia por and representarnos all the Arab countries y a in todos this los endeavor. demás países árabes en esta We tarea. salute Arab unity Queremos in agradecer demanding la immediate unidad ceasefire árabe al pedir and un alto prevail. al fuego inmediato. This must be a turning point. Este tiene que This ser must un lead to punto de saving lives on the inflexión ground. que lleve a This salvar must signal vidas en el the terreno. end of this Tiene que assault ser of esta atrocities una against our people. señal para el fin de A las nation atrocidades y is del being ataque a nuestro murdered. pueblo. Se está asesinando A a una nation nación. is being dispossessed. Están desposeyendo a una A nación. nation is being displaced. Están desplazando For a una decades nación. Ahora ya desde hace But never décadas. at this scale since Pero then. jamás a esta escala. Never this openly. Y jamás de esta manera From tan Tantura to flagrante. From 1948 Desde to 1948 2024, hasta 2024 we have endured. hemos sufrido, We have survived. hemos sobrevivido, We have resurrected hemos only to resucitado face death tan solo once again. para volver a hacer frente a la muerte una vez más. Life must prevail in Gaza. La vida tiene que continuar Must prevail en in Gaza. Gaza. La vida tiene que continuar en Gaza. Must prevail in La Palestine. libertad tiene que For 6 months now, prevalecer en Palestina. every single Palestinian in Gaza Desde hace 6 meses, cada uno de los has palestinos endured en Gaza untold suffering, ha pasado por un loss, sufrimiento pain, intolerable. and tragedy. Dolor, tragedia y This must pérdida. stop now. Esto tiene que parar. Palestinian hostages Los rehenes Palestinian palestinos, las are not víctimas less deserving palestinas, of compassion no son menos and merecederos de la empatía y of de la outrage compasión, and solidarity. del ultraje y de la They solidaridad. must be freed Ellos from fear, tienen que and quedar want, libres from del siege temor, and occupation, del asedio, from death de la and ocupación, dispossession. de la muerte, de la Families desposesión. must be reunited, Hay que volver a start reunificar to heal, las familias. at least Y from the hay que wounds empezar that can a actually be restañar healed. las heridas, al menos aquellas They que must be se given pueden the chance curar. to bury their loved ones, Necesitan recibir la to mourn oportunidad their de loss, enterrar a sus seres to rebuild queridos, what can be, de guardarles luto, even if the de ceasefire reconstruir happened lo que now se pueda and reconstruir. the siege was Incluso, lifted now, aunque ahora se it levantara would take el alto, generations se to produjera el deal alto el fuego with the y se trauma levantara el and the asedio, se tardaría generaciones en superar Mr. esta President, destrucción y este trauma. now that this council has Señor finally called presidente, ahora que for este a Consejo ceasefire, finalmente pide un alto all al fuego, forces should coalesce to todas make las partes sure it is enforced. tienen que unirse Apologies para to garantizar those que who se aplique y the world ejecute. has failed, Nos to disculpamos those that ante could have aquellos been saved a los que el and were mundo not. les ha fallado, los que podrían Save haberse the salvado lives y of no se those who salvaron. survived Salven las vidas de aquellos que han against all sobrevivido odds. a pesar Tell de them las dificultades. help is on the Y way. díganles que la ayuda Hold va de accountable camino. those Exijan who cuentas inflicted such a suffering aquellos que upon han them. causado este sufrimiento.
End this injustice. Acaben con esta injusticia, acábenla All of this ya, is long overdue. porque ya es hora. And I thank you very much, Muchísimas gracias, señor presidente. I thank the permanent observer of Le the doy las Observer gracias State al of observador Palestine for permanente his del statement. Estado observador de I Palestina now por give esta the floor intervención to the y representative ahora of Israel. ofrezco la palabra al representante de Israel. Thank you, Mr. President. Muchísimas gracias, señor presidente. Mr. President, at the outset, I want to express my deepest condolences to the Russian people and to the families of all the victims of the heinous terror attack on Friday. Terror must always be condemned in the harshest terms. The Security Council was justifiably Obviamente, actuó muy rápidamente para condenar Just el as ataque it was, terrorista en Rusia. it was waited no time De la to condemn the misma terror manera attack que in no Iran esperó cuando against a police condenó station back el in ataque December. terrorista que se cometió en Yet Irán still, contra una to comisaría. this day, Sin embargo, the Council hasta el día de hoy, refuses el to condeno, condemn the most el Consejo se widespread and niega barbaric a massacre condenar la suffered by the masacre Jewish más people since amplia the que ha Holocaust. sufrido el pueblo At judío least desde el Holocausto. 137 people Al were menos murdered at Crocus City Concert 137 Hall in Russia personas on Friday by murieron radical en una sala de jihadis. conciertos en Moscú And yes, almost 6 a months manos de ago, unos nearly yihadistas 400 people were radicales. murdered at the Sin Nova embargo, hace Music unos meses Festival in 400 Israel personas by the murieron radical y fueron jihadists of asesinados Hamas. por los yihadistas Why does the radicales de Security Hamas en un Council concierto. El Consejo, discriminate ¿por qué between Russians discrimina murdered at a entre concert rusos and asesinados en un Israelis concierto murdered at a e music israelíes festival? asesinados en un Civilians, dear concierto colleagues, y en un no festival matter de where they música? live, Son deserve civiles, to enjoy vivan donde music vivan in y safety and tienen que security. poder acudir And a the un Security concierto en Council toda should seguridad. have the El moral Consejo de clarity Seguridad to debería condemn tener la such acts of claridad terror moral equally, de condenar without los actos discrimination. de terror de manera igualitaria, Sadly, sin today as discriminación. well, this Lamentablemente, Council hoy, una refused vez más, to el condemn the Consejo October se ha 7th negado a massacre. condenar la This is masacre a del disgrace. 7 de octubre. Es una desgracia. Colleagues, Colegas, it was the Hamas massacre that started this la war. masacre I de repeat, Hamas fue la que it was empezó the esta Hamas guerra. massacre La that masacre started de this war. Hamas Nearly empezó 6 months esta have guerra. passed, Ya han and the pasado Security casi Council 6 still has meses not y el condemned the Consejo child murdering sigue sin rapists that condenar began las this war. violaciones y los The resolution asesinatos just voted de upon mujeres que makes it cometieron. seem La as if the resolución que war acaban de votar started hace by parecer itself. que la guerra empezó por sí sola. Well, let me set the record straight. Pues Israel permítame que did not aclare la situación. start this war, Israel nor no did empezó Israel want esta guerra this war. y Israel tampoco la Israel quería. disengaged and withdrew Israel from se Gaza 18 years retiró ago. de Gaza We hace wanted a 18 ceasefire años. and Nosotros coexistence. queríamos You coexistencia, can un alto el repeat fuego. here slogans Aquí and pueden purport to know repetir las for the proclamas Palestinians what the y Palestinians seek. también But this indicar won't lo make que it buscan the los truth palestinos or o the no, pero reality. eso no lo convierte ni en The realidad Palestinian ni en verdad. representative here El is lying through representante his teeth palestino when aquí he says está that his people want to live side mintiendo by side cuando dice que su with pueblo Israel. quiere vivir lado a lado con By the Israel. way, as you probably know, Además, he como does not sabrán, represent Hamas, no he representa does not a represent Hamas, the Gazans. tampoco representa They a did los not choose him to gazatíes, speak no for le them. han elegido para His que hable en leader, su nombre. President Abbas, Su líder, el refuses to presidente even condemn the Abbas, se massacre, niega a and he condenar continued la to pay masacre terrorists. y sigue After Israel withdrew from Gaza, the acogiendo Palestinians terroristas. elected Hamas, a terrorist organization. Cuando Israel They se retiró de elected a Gaza, terror eligieron a organization. Hamas en Gaza. Hamas Eligieron a converted una every organización inch of terrorista Gaza y into a Hamas terror war machine, convirtió right cada under the kilómetro UN's cuadrado nose, maybe de with the help Gaza of en some of the una UN's máquina de agencies terror, like UNRWA. precisamente bajo la mirada de Naciones And Unidas Hamas y a lo mejor incluso con la ayuda initiated de algunos ceaseless funcionarios de attacks on Naciones Israeli Unidas en el UNRWA. civilians Se han throughout the producido past 18 ataques a lo years. largo de los últimos 18 años Thousands and contra thousands of indiscriminate civiles rockets israelíes, and missiles at cientos de civilians. lanzamientos de misiles y de Today, cohetes Hamas indiscriminados al is the territorio de most Israel. popular Hoy, movement Hamas es among el movimiento Palestinians. And más according popular to entre every poll, palestinos. the Y vast según majority cada of uno de los Palestinians sondeos, la gran mayoría support de los Hamas's palestinos massacre apoyan on la October masacre 7th, de not Hamas que only se in Gaza, cometió el also in 7 de Judea octubre, and no Samaria. solamente en This Gaza, is the sino también reality en you Samaria, should en face otros and you lugares. should Esa es la address. realidad a la que tienen que hacerle frente. Colleagues, while the Colegas, resolution fails to condemn la Hamas, resolución it no does
states something that should have been the driving moral que me parece que force. debería haber sido la This fuerza moral resolution impulsora. denounces the La taking resolución
of hostages, recalling that it is in violation of international que es law. una violación del derecho Taking innocent internacional. civilian hostage is a Tomar war como crime, rehén and a there is no civiles arguing that this inocentes is what es un crimen Hamas de has guerra. committed. Y eso es lo que ha hecho The Hamas. release of the hostages should have been the number one priority. No debería ser When it comes to bringing the hostages home, the Security Council must not settle for words alone, no tiene but solamente take que action, centrarse en real las palabras, action. sino que tiene que adoptar It is medidas unfathomable that when reales. it comes to Resulta releasing the hostages, we que cuando still se only trata see de liberar a inaction. los rehenes, lo Not a único que single vemos es step falta de has been acción. taken No se by ha the dado ni un Council, solo aside paso from en este symbolic Consejo, words. aparte de palabras y Yet, gestos when it comes to the simbólicos. situation in Sin embargo, Gaza, cuando se the trata de Council la rushed situación en to Gaza, take el Consejo action. rápidamente adoptó medidas. You appointed a special coordinator Nombraron and a una established a coordinadora monitoring especial, mechanism. crearon The un Council mecanismo de visited Rafah vigilancia. to El see the Consejo aid estuvo shipments en Rafah para firsthand. ver las And the entregas de Secretary ayuda de General primera has mano. already Y el visited secretario Rafah general crossing ya ha twice. estado 2 veces en el cruce de Rafah. Why do our hostages not receive Nuestros concrete rehenes, action? ¿por qué no reciben What have you done medidas y to acciones advance their concretas? release? ¿Qué han hecho para impulsar su Colleagues, liberación? following this Council's Colegas, adoption of después de UNSCR la 2712 and 2720, adopción which de la both called for the release of the all 2712 y la hostages, Hamas did 2720 not de la stop liberación to de even los rehenes, contemplate for jamás even one ni moment. siquiera contempló durante un It should instante be la very liberación de los clear mismos. that as long Me as parece que Hamas tiene que estar refuses muy to claro release que the mientras hostages que in Hamas the se niegue diplomatic a channels, liberar there is no los other way to rehenes en los secure their canales return diplomáticos, other no hay than otra through a manera military de operation. garantizar su So on the regreso one que a través de hand, una operación the militar. resolution Así says que, that por un taking lado, la civilian resolución hostages dice is in que tomar violation rehenes of civiles international law. incumple el derecho Yet, internacional. on the Sin other embargo, hand, por despite otro the fact lado, that you y a know pesar Hamas del hecho de que ustedes won't saben listen to your de que calls Hamas and release the no va a hostages, atender a sus you llamamientos de demand liberar a los rehenes, ceasefire. exigen un alto el fuego. Take a moment and think about ver, this moral Tómese un instante contradiction. y reflexione sobre esta contradicción moral. Your demand for a ceasefire Su without exigencia de un alto el conditioning fuego, it on the release sin of que the vaya hostages condicionada con la not liberación de only los is not rehenes, helpful, no solo but no it ayuda, undermines sino que además the efforts to secure their socava release. los esfuerzos It is por harmful to these lograr efforts la liberación. because it gives Es nocivo para los Hamas's esfuerzos de liberación de los rehenes. terrorists, it Porque gives le da Hamas terrorists a the los hope to terroristas get a de ceasefire Hamas la without esperanza de releasing the obtener un alto el hostages. fuego sin All liberar members a of los the rehenes. Council, all Todos members los miembros should have del voted Consejo, against todos this los miembros shameful tendrían que haber resolution. votado en contra Mr. de esta President, resolución where are vergonzosa. these Council's Presidente, actions? Why don't ¿dónde you están designate las medidas Hamas del as a Consejo? terror ¿Por qué no organization? designan a Hamas Even como if there organización are terrorista? Council members here who Incluso would que hay prevent aquí, this due to their miembros del political Consejo que lo alliances with impedirían Hamas por sus alianzas políticas leadership, con Hamas where y are con the los líderes de moral Hamas, efforts to ¿dónde advance están los such a esfuerzos designation? morales por al menos I intentar e wish to impulsar suggest este an nombramiento y alternative designación? text Yo sugiero un texto that should have been alternativo que me adopted parece que by es the el que se Council debería haber adoptado en el if it wasn't Consejo so biased si no against Israel. tuviera ese sesgo que tiene The Security contra Council Israel. strongly condemns and deplores all abuses of human rights and, where applicable, violations of international humanitarian law by the terrorist group, including those involving violence against civilian populations, notably women and children, kidnapping, killing, hostage-taking, pillaging, rape, sexual slavery and other sexual violence, recruitment of children and destruction of civilian property. The Security Council demands that the terrorist group immediately and unequivocally cease all hostilities and all abuses of human rights and violations of international humanitarian law and disarm and demobilize. The Security Council demands the immediate and unconditional release of all those abducted who remain in captivity. The Security Council recognizes that some of such acts may amount to crimes against humanity. Well, colleagues, I did not draft this text. Yo no he redactado You know el who texto. did? ¿Saben quién lo ha This redactado? council. Este Consejo. This is the resolution Entonces, adopted esta by es the la Council resolución 10 que years ago adoptó el when Consejo Boko hace 10 Haram años, kidnapped the cuando schoolgirls Boko in Haram Nigeria. secuestró a las So niñas I ask you escolares en again, Nigeria. Entonces le why pregunto lo can this siguiente. council call on Boko Este Haram Consejo, to lay down their ¿por arms qué
But the same puede cannot pedir a be Boko Haram que le demanded ponga las of the armas, pero no murderous puede pedir lo Hamas mismo terrorists. a los Is the life of asesinos little terroristas de baby Hamas. Kfir Bibas ¿Qué pasa worth que less than the la life vida de of esos Nigerian bebés, child? de los bebés Sadly, israelíes it's for the same valen reason menos que why las you can de los condemn bebés de terror Nigeria? attacks in Ese es Russia el mismo and Iran, motivo por el que but not pueden in condenar Israel. los ataques terroristas en This Rusia y en Irán, council, pero no en Israeli Israel. blood Para is este cheap. Consejo, la This sangre de is a Israel es travesty, barata y and I'm disgusted. esta es una Thank you, afrenta. Mr. President. I thank the Gracias, señor representative of presidente. Israel for their statement. Gracias al representante de I now Israel give por the su floor to the declaración. Doy ahora la representative of palabra Yemen. al representante de Yemen. Thank you, Mr. President. Muchas gracias, señor presidente. It is my honor to deliver the statement on behalf of the Arab Group. En nombre del Grupo Árabe. At the outset, I would like to congratulate you and congratulate Japan on presiding over the Council for this month. I also thank you for holding this session. We would also like to express our condolences to our colleague Vasily and to the Russian delegation, as well as the Russian government and people for the terrorist act that claimed the lives of dozens of victims. We condemn this terrorist act and we condemn terrorism in all its forms. The Arab Group would like to thank the E10 for tabling this concise and humanitarian draft resolution that was adopted by the Security Council. This resolution unequivocally and expressly calls for an immediate ceasefire in Gaza during the holy month of Ramadan, leading to a permanent and sustainable ceasefire. Given the urgency of this call from the Arab Group and the international community as a whole, especially in light of the dangerous and catastrophic deterioration of the humanitarian situation in Gaza, which can no longer be accepted or tolerated. The Arab Group would like to express its thanks and appreciation to all the members of the Security Council that engaged in a positive manner in the negotiations on this draft resolution, and we value the position of member states that voted in favor of this urgent humanitarian resolution. We also welcome the adoption of Resolution 2728, which gives priority to the humanitarian dimension in order to save the lives of hundreds of thousands of Palestinians, to make sure that the Security Council once again is shouldering its legal and moral responsibilities in maintaining international peace and security, and to end the bloodbath in Gaza. The Arab Group also reaffirms that we should consider this resolution as a first step leading to another binding resolution that stipulates the immediate ceasefire in the Gaza Strip in order to compel Israel to immediately and without any preconditions cease the war it has launched against the Gaza Strip. We also reaffirm that the efforts to reach an agreement on the exchange of prisoners and detainees and the ratification of a truce. This does not run counter to the call for an immediate ceasefire, as this call would contribute to facilitating and enhancing these efforts. Mr. President, this Council has been the hostage of political calculations and narrow interests that disregard the humanitarian and legal right to save lives, stem the bloodshed, and deliver urgent assistance to those in need without any obstacles. This lies at the heart of the responsibilities and functions of this Council. Adopting today's resolution comes as a response, albeit late, to the Palestinian victims and the calls of the international community for an immediate ceasefire in Gaza,
we do hope that you will continue to work seriously and not just focus on a temporary ceasefire, but to work on reaching a comprehensive and final ceasefire to allow the delivery of all humanitarian assistance to Gaza without obstacles, to put an end to the crime of forceful displacement of Palestinians that seeks to uproot them from their lands. This resolution reaffirms that the Israeli occupation forces do not have free rein in perpetrating daily massacres against children and women, in preventing the delivery of humanitarian assistance, and in forcibly displacing Palestinians. The Arab Group calls for an immediate compliance with today's resolution, and we warn against the consequences of moving forward with the occupation's plans to launch a ground offensive against the city of Rafah, which is the last safe haven for over 1.5 million Palestinian displaced persons. This will cause an unacceptable humanitarian catastrophe. Furthermore, the Arab Group renews its position that rejects the policy of bias, cover-up and protection for the plans of the Israeli occupation authorities at the expense of over 32,000 people who died and over 72,000 people who were injured, mostly women and children, in the Gaza Strip over the past 5 months of this brutal Israeli aggression. The Arab Group categorically rejects the double standards that is prolonging this conflict in light of the complete failure to implement any resolutions on Palestine over the past 75 years. We also call once again for the complete implementation of all relevant Security Council resolutions, including resolutions 2712 and 2720 of 2023. Mr. President, the Israeli occupation forces continue with their crimes and their aggression and genocidal war against civilians in the Gaza Strip since the 7th of October. They're targeting women and children. They've even added fuel to the fire by adopting the policy of starvation against the Palestinian people to add to Israel's crimes against humanity and its blatant violations. Therefore, the Arab Group calls on this Council to hold Israel accountable for its crimes and to impose strict sanctions on settlers in the occupied Palestinian territory, including in Jerusalem, those who are perpetrating acts of violence against the Palestinian people or those who are inciting violence. The Israeli occupation should also bear the consequences of this brutal aggression and the brutal massacres against the residents of Gaza. They should bear the responsibility of rebuilding what their monstrous military machine has destroyed. They should pay reparations to all victims that died as a result of this aggression. In conclusion, Mr. President, the Arab Group reaffirms that it will continue with its efforts at all levels and in all fora to make sure that this Council shoulders its responsibility to make sure that the provisions of this resolution are implemented, provisions on an immediate ceasefire, on the delivery of humanitarian assistance without obstacles, to put an end to the policy of forcible displacement of the Palestinian people and to provide international protection to Palestinians in the occupied Palestinian territory and to hold Israel, the occupying power, accountable for all its crimes against the Palestinian people. The Arab Group also calls on all countries and international organizations to recognize without delay an independent Palestinian state along the lines of June 4, 1967, with East Jerusalem as its capital, and to accept Palestine as a full member state of the United Nations and its entities in order to end the suffering of this people and to restore some of their inalienable rights that they have been denied over the past decades, so that Palestinians can live in their independent states that is recognized internationally, that is a full member of the United Nations, similar to other countries around the world. I thank you, Mr. President. I thank the representative of Yemen for their statement.
There are no more No hay names más oradores inscribed on en la the list of the lista. speakers. The meeting is adjourned. Se levanta la sesión. Okay. We all need a drink. I think we need. Finally. Finally. We need that more. Everyone. We need no. We need more. We need the president. Yes, yes. President. Where is the president? Where's Caroline? Jose, run away. Amar. We need Amar. We need Caroline. Amar, Caroline. I put it in meeting. Press take out now. Oh, Jose, yeah. Amar. Namar, I think, is. Amar. Yeah, the main guy. We need Amar. Hmm? 28. Oh, a nice number. You should play Lotto. I wanted to mention all the. We are good. You are good? Yes, don't worry. Ladies and gentlemen, dear friends, I would like to make a statement on behalf of the elected members of the Security Council who are Algeria, Ecuador, Guyana, Japan,
Malta, Republic of Korea, Sierra Leone, Slovenia, Switzerland, and my own country, Mozambique. It is a historical day for the Council. For the first time ever, we sponsored and the Council adopted the resolution on the question of Palestine. We are happy that the Council has successfully adopted the much-needed resolution to demand the immediate ceasefire in Gaza and the release of hostages. It also demands that the parties comply with their obligations under international law in relation to all persons that they detain. It is our hope, it is the hope of the E10 that the resolution adopted today will be implemented in good faith by all parties and will help ease the suffering without delay. We also hope that this resolution will pave the way for more positive perspectives towards a lasting peace in the Middle East. Finally, we would like to hail the determination, unity, cohesion, and commitment of all members of the E10 group in tabling the text and conducting an inclusive and transparent discussions throughout the process that, with the cooperation of the permanent members, has led us today to achieve this important goal. I thank you. Thank you, Ambassador. In her remarks, thank you very much, Ambassador. Nadia Situma from Al Jazeera English. In her remarks to the Security Council following the adoption of the ceasefire, Ambassador of the United States, Linda Thomas Greenfield, mentioned that this is a non-binding resolution. What is your reaction to those comments? I will invite other colleagues to respond. I can respond to that. Yeah. We have a legal Under the Charter, all Security Council resolutions are binding, and every member states are under the obligation to implement those resolutions. But I still invite maybe legally speaking, it's non-binding because in accordance with the UN Charter, all Security Council decisions must be implemented legally binding, but this resolution did not use the word decide. And it did not invoke Chapter 7 of the Charter. So legally speaking, it may not be legally binding, but morally, as I said in my statement, this reflects the consensus of the international community. So it should be implemented. All United Nations Security Council resolutions are binding and mandatory. I have been a member of the International Law Commission for 15 years and president, and I know what I'm saying. Thank you, okay? If I could add, firstly, just to say that it's an important day for E10 unity. And so the question about the binding nature of the resolution is a legal one. And following the view of the permanent representative of Mozambique, who was a member and chair of the ILC, being a legal practitioner myself and being part of the 6th committee for over 5 years, I will say it is binding. And it's not just my words, it's also the words of the International Court of Justice in their advisory opinion 1971
advisory opinion given by the ICJ. So I think it should be clear to everyone that this resolution is binding on the parties. Thank you. Can I follow up on comments about Chapter 7 and how if it's not a Chapter 7 resolution, it's not legally binding, as the ambassador from the Republic of Korea has mentioned? I think you had the answer already. Thank you. Thank you very much. Thank you. But I invite you to have some international law with me. خليه يجي الجزائري. هلا اعزموا اللي بده يجي معنا. اهلا وسهلا. عمار تعال هون. هون هون. هون عمار هون. جنبي جنبي جنبي. وين الرئيس؟ الرئيس. Thank you very much for being with us. It is a historic day today, where for the first time after almost 6 months, the Security Council adopted a resolution calling for an immediate ceasefire. And we in the Arab group, from the first day of this aggression, were united around 3 objectives. The first objective was an immediate ceasefire to stop the aggression against our people. Today is a significant step in that direction. The second objective was to have humanitarian assistance up to the need of our people in the Gaza Strip. I believe the ceasefire will open the door for the implementation of that second objective. And the third objective was not to allow the crime against humanity from forcefully transferring our people outside the Gaza Strip, although they have been internally forced to move from the north to the center to the south and then to other places in the Gaza Strip. A ceasefire, immediate ceasefire, would allow our people to return to the places where they were displaced from. So I am proud of the unity of the Arab group. I am proud that our representative in the Security Council is Algeria, working closely with us, reflecting the demands of the Arab group, and I think today we prevailed. Those who say that the Security Council is not enforceable or not mandatory, give us a break. We go to the General Assembly, they say it is not enforced or binding. We come to the Security Council, they tell us it's not binding. We do not buy that. Security Council resolutions are binding. And if Israel is not going to implement it, then it is the duty of the Security Council to use Chapter 7 to take measures and punitive measures in order to make them obey the resolution of the Security Council. We are not done. We salute our people in Gaza and in all of Palestine. All of our people, all of their leaders, we are one as Palestinians. We survived this ordeal. We will rebuild Gaza. We are very proud and resilient people. And thank you for covering our story during these 5.5 months, and we are not done. We will go back to the Security Council tomorrow. We will ask them to defend the brave Secretary General who is with us today in refugee camps of the Palestinians in Jordan. He is the one who went to Rafah twice. He is the one who met with the leaders of Egypt, of Jordan, of Palestine, of all the Arabs, calling for a humanitarian ceasefire from early after the aggression. And he today
called from Jordan, implement the Security Council resolution that was adopted just a few minutes ago. We salute him. We will defend him. We will defend the agencies of the United Nations, and we will ask the Security Council tomorrow to issue a statement or a position defending the Secretary General and the UN agencies. And we will not be done. We will continue the march, and we will start working on a draft resolution to make sure that Rafah will not be invaded. Rafah should be protected. We should not create a horrific humanitarian situation or crimes in Rafah to push our people outside Rafah in the direction of Egypt. So we are not done. We will continue working. The unity of the Arab group is playing a tremendous role in the unity in the Security Council, especially among the 10, and we will continue working and we will keep you informed. Talal, you are first, number one. Thank you so much. What's your comment on what the American ambassador, Linda Thomas-Greenfield, said, that any release, any ceasefire must be accompanied by the release of all, unconditional release of all hostages, knowing very well by many, and they argue, that if all hostages were released, there's nothing to stop Israel from going the whole way. Well, Israel has to abide by its obligation and the charter, and it has to immediately stop the fighting. This is what the resolution called, immediate ceasefire. Any member can interpret as they wish, but the law is the law. The language of the resolution is crystal clear, an immediate ceasefire. Therefore, an immediate ceasefire has to be put in place. Also calls for unconditional, immediate release of hostages. Now, there are many people in the Middle East say, what guarantees are, once the hostages, all hostages are released, what guarantees do we have that Israel will not go the whole way to Rafah, more destructions? What stops Israel from doing that? I understand the frustration of our people, and they have the right to be frustrated from the international community that dragged its feet for 5.5 months before they agreed to a ceasefire. But the language of the resolution is crystal clear. Operative paragraph 1 starts from demanding an immediate ceasefire. The second part of the sentence, it is not conditional upon the first part. It says, and also it calls for the other part. The other part was reflected in all the resolutions in the Security Council, adopted in the Security Council, and the resolutions adopted in the 10th emergency session twice in the General Assembly. All of us are saying immediate ceasefire, and in fact, our brothers and sisters, Egypt, Qatar, are negotiating with the United States and others, and negotiating and mediating with our brothers, Hamas, the release of the hostages and exchange of prisoners. So that principle is not being rejected by all of us, provided that there is a release of the Palestinian detainees, especially those who are serving life sentence. And I think that that will happen, and we hope that it happens very soon. And we are behind Egypt and Qatar, who are playing a very important role in the mediation and the negotiation in order to have a deal. So that is not something that is rejected by the Arabs or by those who are negotiating this agreement on that deal. You asked a lot of questions before, but if there's a woman before you that wants to ask a question, would have the right. I don't see anyone. Okay, thank you, Ambassador. You're the last one. Thank you. Anadi Satuma from Al Jazeera English. During the meeting, Prime Minister Netanyahu indicated that he was going to cancel a visit to D.C. in reaction to the Security Council adoption. What is your comment on the fact that it seems that negotiations on the ground for a deal are going in the opposite direction, not towards a deal, in reaction to this resolution?
I don't really know what the negotiation on the ground entails. I'm not involved in it. My job is to work at the UN, including the Security Council, to produce resolutions like the one that we produced. That is my job. Now, with regard to the relationship between Netanyahu and the current administration in Washington, D.C., we leave it up to them to respond to his, disrespectful way of behaving with the country that is responsible for the survival of Israel and arming Israel and giving it, ammunition and giving it billions of dollars to continue the atrocities against our people. They have to stand up and respond to him. That is not my job to respond to that. It is their job. Thank you very much for being with us. I understand that you go to the General Assembly and it's not binding, that you come here and it's not binding, but we just witnessed how two different ambassadors interpreted this resolution in two different ways. I think that interpretation is among lawyers and legal experts over this issue. There are differences of opinions, but the law is the law. The Charter demands from all member states to honor and respect and implement Security Council resolutions. And my brother Mahmoud is the legalist among us, but let me also add, just in case that a country rebel against Security Council resolution, it makes then sense that the Security Council that has tools available to them to resort to Chapter 7 to take measures in order to force that rebel country to comply with Security Council resolution. But my brother Mahmoud can respond. Thank you. I mean, the ambassador has summed it perfectly. Article 25 of the Charter says clearly that the members of the United Nations shall carry out the decisions of the Security Council. The language used in OP1 is demand language. It's a binding language which is based on Article 25 of the Charter. As such, it is a mandatory resolution that has to be carried out. If you're talking about Chapter 7, when you use Chapter 7, it is for enforceable measure. If a country violates international law in a manner that threatens international peace and security, you can use force or impose sanctions. This is what Chapter 7 is about. So that's the difference. Thank you very much. Thank you all. Thank you. نعم. الواحد I'm sorry, sir. Can you give us your name? Hello. Good afternoon. I wanted to say that so the UK, including my Prime Minister and Foreign Secretary, have long called for an immediate humanitarian pause as the fastest way to get the hostages out and to get more aid into Gaza, leading to a sustainable ceasefire and progress towards long-term peace. That is what this resolution calls for, and it's why we voted in favour of it today. And we call for the implementation of the resolution to be immediate. We regret that the resolution did not condemn the terrorist attacks perpetrated by Hamas on the 7th of October. We condemn these attacks unequivocally, and the Council should do so too. Palestinians in Gaza are living through a humanitarian catastrophe. The situation will not improve until more aid can get in, and my Prime Minister and my Foreign Secretary have been clear in their engagements with Israel that all barriers to aid delivery need to be lifted. We have not yet seen the improvements that we need to get more aid in.
The Council's message today is an important one, and I reiterate, we call for it to be implemented immediately. Thank you. There's been some discussion about whether this resolution is binding or non-binding. What does Britain think? And given that you've abstained on previous resolutions, you've now voted in favour. Does this signal any kind of British frustration with Israel? So, in our view, this resolution needs to be implemented immediately. I said that in my explanation of vote. It sends a clear Council message, a united Council message, and we expect all Council resolutions to be implemented. This one is not any different, and the demands in the resolution are absolutely clear. The humanitarian pause leading to a sustainable ceasefire, the release of the hostages, international humanitarian law and humanitarian aid in. And on the second part of your question, this resolution is completely consistent with my Prime Minister and Foreign Secretary's position. You know, as I said, they've been calling for a long time for a humanitarian pause, a way to get hostages out and aid in, leading to a sustainable ceasefire and then a long-term solution. And we see this resolution as a very important step on that way. Thank you. Thank you, Ambassador. Israel has indicated that they will no longer be letting aid convoys to the north of Gaza. Do you have any reaction to that? So, as I said, one important part of this resolution is that we call for humanitarian aid for all of the barriers that are impeding humanitarian aid access to be lifted. And again, my Foreign Secretary and my Prime Minister have been unequivocal and robust with the Israeli Prime Minister Netanyahu and senior Israelis that those barriers need to be lifted. Thank you. Officials.